Hello viewers, of course welcome to the final day of nominations here in the Gambia. It's Friday, the 5th of November 2021, wherever you are. Thank you so very much for joining us, and we say Juma Mubarak to all of you out there. And of course, as we are here again to continue the coverage that we have been doing for the past weeks, or past days I should say. And of course, yes, we are here for the last day of the nominations, and of course we expect three independent, or should I say three presidential candidates who are expected to file in their nominations today. One independent candidate and two other parties are scheduled to submit their nominations to the Independent Electoral Commission. From Saturday to yesterday, we had witnessed some very interesting and dramatic events or moments in the Gambia's political scene. What a week it has been. So we are here to round up events as far as nominations is concerned, and of course we have been bringing you some very wide and extensive coverage of the nominations. You know, we have our team at the IEC ground who has been doing a fantastic work to bring you the reactions and some of the situation and events happening at the IEC ground. So once again, wherever you are in and around the country, thank you so very much for joining us. So as you can see there, the IEC officials are seated, and I think the first candidate has arrived. That's Papa Faal. He's already seated before the IEC officials. So we should be linking you right at the IEC deck, so for us to follow the proceedings before we come back and continue the discussion. So let's waste no time. Let's go straight.
from Election House is day 7th of the 2021 presidential nominations, the final day of the nominations, and today's candidate is Papa Faal, who is already here and sitting face to face with the IEC officials and getting ready to file in his nomination papers to the IEC. That's Ali Momanjai and his team gearing up for today's final nomination submissions by candidates. That's the live scene from the IEC, and equally as well, candidates who did not file in all their documents are all expected to file in their documents so that they can complete their nomination application. So that is what is happening live here, and the first candidate is Papa Faal. Shortly we'll be expecting from the National Unity Party and the DP party candidate as well. Mr. Bojang, be a ketalunti mialanko akumayata final day of nominational yemina soto kafo. Assalamu alaikum badingolu ngali konton nan kabonang Eyeafrica TV hanbi do kola fannalam bedintil dandan ko mondo tumo menanga kumasi wolon nindi ko kana ka sedandi ke kangola wala ka kanjangandi ke fangola mi yalon ko yatani gammeno lokko ifana bijele mi yalon ko be simpata kan wala sula soto le pour kanim mol muta pour ke nyaton kaya wolon ka gambe nyaton kaya e wo kamala bi mo follow min nata nan gola keta power falti e Mr. Power Fall be ngalon ne ko afana keta molto mi kan fayle bari ni e kan fay amanke ko min ka foko ila campagne da mala ba sabu lol ba sa gambe no e carte fe wo nyama bar min kum mata nyam wolon ndi ko e be kayto le fintinde kayto mi an ko le kum mayata IEC salon ko e defana molto mi yalon ko tonya ni nga banko karafela isa sambanole bari IEC la fanna folo wolom fannati mi yalon ko kaytol le fintla kaytol mi yalon ko IEC fana bo le tala pour que te nyaranda la kata ni gammene la ko nim fana molti mi yanko e ndel fana nga sutre ja fana la fanna la kata ndi ko woto a fana molti mi yalon ko nim kumu e a fana sa banko sambanole nata na alla juno buje dunya fula nyom min to wolon ndi ko gammeno le balale la e lanno so do jigo so do la e la korosiro ni la dibero la fanna la e na carte faye pour yer tambi December 4 isa mo million fulani fentambe yedi nya don ko ya e wo fana kumata bakal Usman bin yaji be mu lunete mi yalan ko lungu kumata bi mo nata nomination a kumata kanto numu fennete mi yalan ko be kalum min bot wolon bi lungo wolon bi Friday min kala juma lungote niaji be IEC a fono molene katandi ko alsa kata ko beke ali alla ferewol beke ali aje ko mo kana mira ko e imu molti mi yalon ko imal la fi IEC la fanna la wala IEC la mal la fi tele fanna la pour yelo bang ila lo aduse fongal bulo kon ila lo bali afana asute fongal bulo kon IEC bi ka fokono ka foko ita lo la de kaytol le ka sabu yelo woro kaytol IEC mo be kumande mi ko nan nomination ala la kaytol mitro koma ali fena jannen jumalu talan nani ala la kaytol fena nin kumoro IEC wala kan o fayla sa tete mare bulo kon say man nin kol foko kuno siguna dampon miya na fa kuno wolon aburo nim fenel miya ka kumare ba kam da say IEC yele kankularo kel say ya try yele kaytul fenan talan nan bi salon sama jumal le nyanta batela kadu ngalon bate fololo nin don bar buton ko min gammenolom buton sa jibe nyofe akumata bakala pour at least na même fo wala kumata wala niko dalnim politiko ke enim mollam after politiko fana enim mollam a buton be man satalla dan na fonsa boko akunu kayro kon baw nga commence bismillah fonsa kum fa alhamdulillah rabbil Usman sa thank you very much Mr. Bojang Mr. Nyang tey mu nekk bés bi nga xam ne am na solo torop Mr. Nyang lan nga ñu mën a wax tey si jeexantali nomination yi waaw Ousmane jërëjëf Néné Bojang jërëjëf ñi seetaan Eyeafrica TV comme ni ñu ko amee depuis bés bi njëkk ba tey di juróom-ñaarali fan bi nga xam ne si la lii di nomination bi di jeex kii nga xam ne rek right now moo toog jàkkaarloog IEC di Papa Faal moo war a ñëw def nomination am bu fa jógee rek ñi daal di am kii nga xam ne mooy
UNP di Unity Party su fa jógee ñu am GP kon mu mel ni tey la mbir mi di ndar képp mu jeex ñi dem nag jëmale li nga xam ne mooy campagne bi jëmale itam li nga xam ne mooy élection bi mu mel ni fu ñoo nangoo pour nga mun a taxaw président fii nii la nekk den su ko defee candidat si yëpp dinañ xaar taaxeerlu li nga xam ne mooy Saturday AIC daal di càmbar kenn ku nekk kayit yi nga indi ndax méngoo na ak li AIC teg pour nga war a mën a taxaw nekk mbër ci élection bi ñëw December 4 loolu mbër yi yëpp si bokk yem ñëpp samedi ku si ne ngay xam lu la leer si loolu wante di nga indi nag sa kayit yi nga xam ne leen la laaj daal di ko jébal AIC ñoom nag seen laas bi nga xam ne muy foofu lañ mooy càmbar bi ñoom ñu ne loolu Saturday la moo nekk mbër mu si nekk di nga xam ndax di nga mën a bokk si jongante bi nga xam ne mooy am December 4 loolu incha allah mu mel ni tey nag ñetti mbër rek ñooy ñëw. Yes, I have it. I signed it. I guess it has been one of the documents on my desk. I'll bring it today. You have to submit that document as well. Yes, sir. Yes. Also, we want a sample photograph of yourself. Yes, sir. That's supposed to come after today? Okay, just a sample photo. Okay, we'll get that. What? Okay, I have the size on there. Yeah. Yes, sir. How do you describe this? This is a rice and groundnut bundled. Yes. Can you write it for us? And what's your color? The colors are blue, white, and green. You want to write it? Yes, the color should be all separate and the symbol. We can do that. Yes, sir. You have sufficient spending. Let me go to what it for you so that you can know. The nomination form, the voter's ID is not included. It's coming there, yeah. Vote of campaign is not submitted. Example of your photograph should be submitted. Symbol for the separate voter, as well as color tissue. Yes, sir. And you also expect to see your voter's card. Yes, it's coming along soon.
or you can proceed. So. Well, Honorable Faal, it's my pleasure to receipt of the document is submitted and considered to contest the 47 election. Here's a receipt for them. And the missing items, make sure they are here before 4 o'clock today. Yes, sir. And then what I say, good luck and success. And of course, they are subject to public hearing tomorrow from 8 to 12. Okay. The public will be invited to come and verify all you have submitted. Yes, sir. Right? Yes, sir. Thereafter, I'll let you know all your concerns. Okay. Thank you very much. It's finished. It's now. finished. So come on. Okay. I'll see you. Now, what agenda do we have on the table to complete Gambians to this? Thank you. Yes, sir. Now, what agenda do we have on the table to complete Gambians to this? We have our manifesto out since last year, and in it we outline 5 key points that we feel is necessary to move the country forward. And those are the citizens' reorientation, citizens' welfare, citizens' tax and reform, and tax reform and civil service reform, combating corruption. Those are the things that we have right now. In it, we have very detailed policy-driven outlines that
as soon as we are elected, we will hit the ground running with those policies. So how do you intend to fight corruption? Well, it's being tough. The example have to start from us, ourselves. We have to be upright citizens as leaders, set an example, and have zero tolerance for corruption. We feel that right now there is so much leniency in terms of corrupt behaviors and corruption. I think that it is necessary to put in place strong deterrence so that the country can move forward and people can understand that corrupt behaviors are not going to be tolerated. Mr. Faal, can you please clarify if your dual citizenship, American and Gambian, is still intact? And also, will you declare your assets? Just yesterday, another leader has declared their assets. Two have already declared their assets, sir. I have already declared my assets. We have been notarized. I submitted the documents. As I spoke to the media before, this dual citizenship is not an issue right now because whatever IEC have outlined is the law. Now, during the process, we all know that international law does not allow dual citizenship to be in decision-making, policy-making positions. So it is really not an issue because once you're elected, you are required by international law to relinquish those policies. But what I'm trying to say for the dual citizenship is, will you not renounce it now? Another party leader has done that already before running. And secondly, it's about declaring your assets publicly to the Gambian people. That's what I'm talking about. Sir, I don't know what you mean by declaring publicly. Do you want me to go to the microphone and telling people what I have? Well, IEC requires that we write and notarize. That's what we did. That's what I did. I don't think there is any other requirement that you will ask for us to do. It's the law, and we've abide by the law. If you check over there, our asset declaration is there. It is notarized, and that's what IEC requires. So whatever you are trying to push here, it's not going to stand. No, we're not talking about Sir? A requirement or a law. Go ahead. Saying that it starts with you. The fight against corruption. It starts with you. I declared my assets. What do you mean? Am I corrupted? Do you see anything with me? I declared my assets. It is with the IEC. If you want tomorrow, you come and check it, and you verify. Isn't that enough? Okay, let me come in here. Wanted to change a regime in this country was through extra-constitutional means. In 2014, when you and several other military officers took up arms against Jameh's government, many argue that despite we do not have a perfect democracy, but elections are held every 5 years. And today you are here filing your nominations. Why didn't you do what you're doing today? Why didn't you contest in election that time, but you find the need to pick up arms against a government that was elected by a majority of Gambians? I don't know if that would make any sense, because for 22 years, and elections have been done several times, and we have seen that the election have been rigged many times, and it's a tyrannical government. It was a tyrannical government. There was no press freedom. You have the right to question me right now, but in those days, you have a problem. So let me answer the question. What I'm saying is, we tried, Gambian people suffered. They tried through elections, and it didn't work. Now, if there is no government or freed just by negotiation, if tyrants are holding on to power and they are refusing to relinquish it, would you sit down at the table and negotiate with them? To answer your question, but it was the election that tested. I don't think the elections are.
you can claim that it is through elections, but we see that time and again, the guy declares that he's going to win all the time. And then we've seen 300,000 votes that they have actually, voter cards that they have actually stopped. So, Mr. Faal, It's 1 minute and we're done. okay, we've seen the country's educational system, according to the reports and research, is below average. You go to GTTI, they don't have enough practical material. What do you intend to do about the Gambian educational system? I think we need to go back to the old ways of education. The education that produced me and all the other officers, wonderful officers who are here. The primary educations, we challenge our children. You cannot have a child go through 3, 4, 5 years without being tested. Doesn't make any sense. By the time they understand that we need support or we need to know this, it's too late. We need to go back to our old ways of doing things. And that's it. Thank you so much. Our times are up. We appreciate you. And we will hit the ground running soon. Thank you. There you go. Of course, that is Papa Faal there speaking to the press. Of course, shortly after submitting his nomination papers to the Independent Electoral Commission. So, very interesting there from him. We would, of course, be going back to the IEC and talk to our reporters who's on the ground. Usman Jata is on the line and he was keenly listening to Mr. Faal. And Usman, thank you very much for coming on the line. And let's quickly discuss on what Mr. Faal had to say on his intention to run for the presidency. He spoke on several issues, but what can you tell us about his remark after submitting his nomination papers? Usman, are you there? Here. One important thing that Mr. Faal made was trying to improve the country's citizenry by making sure that they are provided with the necessary development that could help them. Equally as well, he made mention of system reforms, and that reform will not only stop from certain. Equally as well, it would include reforms on the country's civil service and so forth. And equally, he made mention of trying to upgrade the country's education system by going back to the old model of education. So these were the key points mentioned by Mr. Faal shortly after his nomination. Indeed, and that's quite very interesting, and this is what we have been more of hearing from the other candidates as well after submitting their nomination papers. But he also talked about the citizens' welfare and of course fighting corruption, and it looks like many others, everybody thinks corruption is becoming more of a concern to everyone, and he think he have a way of ending corruption in this country. Indeed, interesting. That was another key point mentioned by Mr. Faal, ending corruption in the country, which he believes he is the right person to end corruption. And as earlier mentioned by previous candidates who also came to file in their nominations, they've made it clear that the country is in a mess and there is a need to fight corruption. And without corruption, they believe the people's welfare will not be taken care of, and with regards to that, salaries will not be increased because few people in the state will be benefiting from the funds and the rest will be going to challenges. So Mr. Faal believes he's the right person if given the chance. Well, it looks like we lost
Usman on the line, but we try to get him back as quickly as possible. He was just trying to explain, for us to better understand some of the things that, of course, Mr. Faal have said shortly after presenting his nomination papers. So that's quite very interesting, but also there's something very important that we need to also, discuss about Mr. Faal. Usman, thank you again. Now, you were talking on the issue of corruption, which he said, of course, he would have zero tolerance as far as corruption is concerned if elected president of the Gambia come December 4th. But here's Mr. Faal, and of course, he is one of the people who attempted to, a coup d'etat in 2014 in the Gambia, and I think he was asked about that, and he was trying to clarify what was the reason behind that. What can you tell us about that? What did he say, or what with regards to the attempted coup in 2014, which he was part of? Absolutely right. As you mentioned, he was part of the attempted coup in 2014 to overthrow former leader Yahya Jammeh. According to Mr. Faal, he did that because at the time elections were reached several times and no one had to say anything about it. And equally as well, he said at the time the leader was more of a dictator, as he was claiming that he is going to win the election, and if you don't vote for him, other beings will vote for him and so forth. And equally as well, he said like voters' cards were being he said something about like electoral malpractice, which was very rampant, and no one at the time had the discretion to question what was going on. So for him, that does not matter now. What matters is the 2021 presidential election, and now that long-time ruler is no more around, and he, if given the chance, come December 5th, he would make sure that he would move this country to the next level. All right. Now, of course, before we talk about probably how he came at the IEC, as we have seen many others did, whether he came with a large crowd or not, but apparently we have seen, of course, few people that he came along for the nomination. But then, Usman, one thing also I want us to talk about is today is the last day of the nominations, and the IEC have been telling other candidates that they have until today at 4 p.m. To bring the documents that they could not provide when coming to the nominations. Do we know whether Mr. Faal was able to produce all the required documents before the IEC, considering that today is the final day of nominations, and of course we have about until 4 p.m. today for everybody to finalize his or her papers or credentials for the nominations? Important question there, Amadou. What we know for now, Mr. Faal submitted few of his documents, but up till today, he had some of his documents remaining. So, the deadline for today is 4 p.m. So, any candidate who failed to meet the deadline means tomorrow you may expect something different. As we know, tomorrow should be the announcing of results for successful candidates who filed in their nominations. As you know, from Saturday last week, 26 candidates submitted their nominations, but out of the 26, some withdrew and joined the other political parties like the President's National People's Party and so forth. So this is the current situation, and if any political candidate failed to submit some of their documents, and one of the documents which most candidates did fail to submit is the asset declaration, and which Marisol, the Gambia's only female candidate, is a victim of. So this is one thing that the IEC is very concerned of, and the IEC has equally as well made it very clear to all candidates that all their nominations will be subjected to public scrutiny, and come Saturday they would know their results from 9 a.m. to 12 p.m.
Right, and considering that today is the last day for nominations, now describe to us what is the situation like on the ground. Papa Faal being scheduled to arrive first today as an independent candidate has did and have already left, and it looks like he did not come with a large crowd like we have seen with some other independent candidates as well. So I don't think this it's a surprise anyway. Indeed, interesting. The atmosphere is very calm for now, and for the fact that today is the last day. But not only that, today we're only expecting to see 3 people. So it's not very active as it used to be in the past days. So, but everything is dull. I can see security men are seated, and they are not in high gears as they were yesterday, prepared to face the large crowd of the President's National People's Party. So this is the current, everything is dull around here, one could say, but we are expecting to finally close up the nominations by 1 o'clock. Maybe before I let you go, I need to ask this one. With only 2 more candidates to come, that is, of course, 2 political parties. The nomination started on Saturday, and you have been on the ground following all the events and proceedings as it happens. What is your overall view of the nomination so far, with just only 2 more candidates to go? Indeed, interesting, Amadou, for that wonderful question. I think the nomination was a successful one, with several candidates coming up to file in their nomination papers to the IEC, and the IEC has indeed expressed some level of delight to the submissions made by some of these candidates. But with regard to some of the candidates, I think there is a need to look at our politics as a country, because some of the, more especially this, I think I have to be candid on this, specific on this portion for independent candidates more especially. This is about nation building. This is about elections. And if you are to come forward to join the political race, I think this is something that one should be very serious about. But it's like most candidates are not ready for the presidency today. If they are voted into office, one could say that. So I think it is important at this point for Gambians to make up their mind and come up with the right decisions to make sure that they choose the right a candidate who can lead them come December 5th. But so far, I think it was a very successful nation, and the IEC did not face many challenges as the security level was very tight. The police, the immigration, and the soldiers and the PIA officers were all present to make sure that the crowd is well managed and coordinated. The setup was just superb. Instead of conducting the nominations in the IEC building, it was conducted in the outside premises of the IEC. So that was one improvement by the IEC to make sure that this year's nomination becomes a success. So it's actually very interesting, and that's the current situation. Good observation there. Thank you so very much for your insight. Usman Janta is one of our reporters at the IEC ground. Thank you so very much, and we hope to get you back anytime soon when the next candidate arrives. It's a pleasure. All right, thank you. Usman Jata speaking to us live from the Independent Electoral Commission House, and as always, it has been joining me. As always, it's been Tijano. She's here, probably due to the time you didn't hear from her, but I'm not alone, as it has been from Saturday. Binta, of course, it's the last day, and we have just witnessed Papa Faal talking to the media, and he has presented some of his documents to the IEC, and of course, he has roughly a few hours before the time would elapse. But what did you make of his statement shortly after presenting the papers to the IEC officials? Well, I think good morning to everyone who is watching us right now. Of course,
what I would say is that one of the most important documents that most of the candidates didn't bring submit to the IEC was something that he submitted according to him, and that is the asset declaration. Sure. That's what he told reporters. Of course, he said he already submitted it. So that's a good thing. Hoping to, of course, if he has any pending documents that he's supposed to give to the IEC, we hope that he will bring it and make it on time so he can also join the race. Some of the things that he said zero tolerance to corruption. Sure. Is a good thing. I mean, if we are going to actualize that, I think the country is going to be free from corruption. Again, but not something new, I have to say. In this a lot of them have been saying that. Absolutely. Even President Barrow, before he came into power, Jameh said the same thing. The days of Jawara had also, he said the same thing. So I believe there are things that if they go according to what they say, but you know, it's politics. Yeah, so Gambia would have been a different we've been hearing this for a longest time in our life. Since we were born, we've been hearing zero tolerance to corruption. We have been promised that Gambia will be transformed like Dubai, like Singapore. Of course, and we haven't even seen anything of. We are not even close to Dubai. We cannot be close to Dubai as we stand now. He talked about also education, and this is a very important sector that really needs to be revisited. A lot of our kids go to school. Sometimes they don't even have good teachers that are teaching them at school. They come to their house. Sometimes even, I mean, when you speak to them, it's a problem for them to understand. Okay, and it's very sad, but we still see some students who are really, really good and well articulated in what they are doing, and that is something that we can recommend. Many believe our education system nowadays of course, is question marked, and they believe that, like Papa said, we need to go back to the old system. I don't know, but this has been the argument. So what can we do as a country if we know that we have a fragile education system, or maybe our education system need to be better? I think we need to initiate programs and policies that can get that done. Right. But it's one thing to talk about these things or to develop policies, but to implement it is another thing. One thing also specific about Papa is about his involvement in the 2014 coup d'etat. He was just trying to clarify probably the rationale behind that. But I don't know how would Gambians receive him or receive his clarification with regards to that. Right, so this is something that is very complicated. And him saying that it was something that he wanted to do for the Gambian people, according to what he said, he was, because Jameh had been here and oppressing people, of course, according to what he said, and this was something that he wanted to change, because he is a citizen. And of course, you have the right to change, but in the right format, the right way. But he feels this is the only way that he could have done it, which had failed. And of course, according to the biography, we saw he was arrested even in the US following his attempt to overthrow the government here in the country. It's something that is going to follow him. Of course, we had him say it's something that he doesn't regret. That's how he feel about it. But also Gambians, there are some Gambians who will feel good about it, and there are some Gambians who will say, oh, should we trust him with the country? Is he someone that we can trust our country with? Is a question mark. Of course, the Gambians have the right to choose their presidents when it comes to this presidential election. Indeed, very well. So, Binta, su ko defee rek mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat fii ci Africa TV ñu waat mbégte lool dellusiwaat tey ci aljuma. Of course si suba sile mu nekk nag bés bu màgg xam ngeen ko ñu di profito si rek di wax ñëpp jumaa mu baarak di ñaanal ñëpp jàmm mu nekk tamit nag bés bi nga xamante ne moo nekk bés bu mujj li ci nomination si fii ci réewi Gambia xam ngeen ne depuis samedi ba léegi ñu ngi ànd ak yéen bés bu nekk ci su waxtu bi jotee ñu indi leen lépp lu nga xamante ne xew na ci nomination si léegi-léegi ngeen gis ki nga xamante ne mooy ku njëkk a ñëw tey di Papa Faal independent candidate la ñu ngi xaarandi yeneen ñaar ñi nga xamante ne mooy ñooñu ay political party lañ waaye nag am na kàddu yi nga xamante ne wax na ko du ñàkk ñu dellusiwaat ci loolu ci kanam tuuti incha allah waaye dañoo dellusiwaat AIC Binta Nene Bojang mu ngi ci line bi ma bàyyi la nga jokkoo ak moom mu wax ñu ci kàllaama soose li nga xamante ne mooy Papa Faal lan la wax ak tamit leneen li nga xamante ne mun nga ko laajte ci tolluwaay bi foofu ci AIC. ok Nene Bojang be kontaan na
ñinte moto mol ya jele papa Faal wala bota IEC ya kaytol sambaje pour ka itande of course IEC la chairman anala groupe mol yemune soto pour ka fo mole biring appareta nin kibar talal be diamo ka munem kumol dolti min yalon ko aye foje ajele IEC la fanala mo folo min nata nan wala kata Mr Papa Falti po fal mi yalon ko aketa molti mi yalon ko amanke mondo kundene ni nata Gambia fan yalon ko 2014 ada bulada ku kono mi yalon ko wol pour ka tandi ko ate fanala nyanto banko kan amanda taku kan waya kamala waya sula den anata nim fanna do la pour kam man sabondi abutung ala murung America fana dake mur men ko arresta e burum binda po fal multi mi yalon ko fana ay patilo mi yalon ko kam independent candidate bari aka fana ba da bulala mul ko mi yalon ko kanyo se yake pour ka banko nyini o keda fenede mi aka ko mal ni na da po falla to momina anyene karen jabiro rek anin media la fanala min ger ki batala fanala yenyen karo katana ko ite ya fulati yola muite american ni jang ako butung wodla inda jibelale andung ala asetol fana mi yalon ko fengol lo mi yalon ko atel tam fengol mi janning okay nene abuko be technical problem wala soto kanje but of course be natilale as quick as possible nin murunta nandoro na continue kachala yeah, we have a technical problem there, so I think Nene is back on the line. You can talk. Nene, continue to write me for kanu. Yeah, so Papa Faal then kibar talal nata mintanda wol ninde ko katande ko ala asal declaration ning wala nin ko fongal min babulo kono aning al tembe data min bulo fe min babulo kono ayenta wol folal bara min jabi media la fana wala nin ko wolta fola jamman ko wol folati bare IC tarfo min dialam wo tarfo akamuta ko ay wol fa adi IC la nala tandal ko ikeda multi mi yalan ko ida bulata ku kono mi yalan ko 2014 elefta man sa bay force ro wulen la ako ay min tandi wala ni ko media ko ako mi ni karo ka tandi wala ko ita fele bi ikantal ni ka bad ni wo wato lam itata lol je entel ni ka wala ni wato fanam itata lol ko do be keri ita o kel no jantum budun ngal ne ko kate fa o ka sinya jamale ma wato sotono mer fen sotono babon la minna wolem fana bula wala pour ka bon andum gammeno la sulo kolam binda pa fala man sakunda ay min fa ala fanna la ko nala man sakunda natanan aba seno follow abol kala kumfanya follow wala simfanya follow ti aba mem mutala ba sembenti yala niaje do ala modol bi wala tiyole ke fam bala do le mano ke fam bala akamta ko tiyoni mano ntala miro po fal nada sira sirankan ate boko ala fem follow ba kala wolti wala simfanya follow ba kala wolti abola mutala ba sembenti banko ka. Okay, nene of course nalon ne ko kudeta am kultimi yalon ko anen luwal mantanyola andung am multimi yalon ko adabula tanu nyin kono and nala biography fana njibe le dula do mi yalon ko a farman sataje ko inene ya arrest ne in US itela overview mu munete nyin kolore ya mira ko citizen solbe muna mira la foy ibe lala le pour ke la carte kaso de nyin naba bindo la ko ni ay po fala fanal ko men arrestine hana manke po fal da ma fonti kureta penden mi yalon ko anim banko la statul man ni ajibe in other way bring wato men na jawraba siring amanke ko men mil fana jawraba do fana fen kolta ye carte kesolta bare kureta lake but pour banko dingole lela ye hormone bunya sotela carte keso wonenta fayla nyama palaso be min ngaba kan akana ke ko ngaba la kudeti bara ke simbala kudeti carte keso da maso fem arrestin fana abe sunta ko de la kono kanti ya jare ko ye kule ke banko kan min banko luwal manta wora projet sambo banko kan ke kitindi wala na wo banko ke be daminto wolle nyanto so pour ke des kitindi komin idela miro ba nyaminto bet nene okay nene jandim be bula don lafta lon nale ay cool dol fanam fo jemin tata corruption wala kula akole ko zero tolerance to corruption but na politician jamal moyle medi yalon ko e kanale ka the same thing for comme e malla fi ila fa corruption o baylale ya mira nyimu kulti ni yalon ko atisa keno ba
binda politician will be coming molka lanno min soreto wolo nen ko 40% lanno ko soto wo 40% lanno nin ko wala mutan ka nyombo nke kude ni walla bari moti jammi yalan ko hanator min fanka carte di mola ita folno ko nden ka diala 100% da ko no 100% bari ngani yoko ta di no 100% because ikamin fo molie ani ni sita hani atar min fo manga politician of molte mil yalan ko nanin kansulol nim fen ko dal mil yalan ko fang ibe nin ni lorang solto mil yalan ko ni ba place o nyen kam mol blokon ikamin fo molie ani ni sita be ka killing woto wala na Gambia yende ke hakilo to bake e ba carte di la mominna wala gana kummata mi yalon ko asa loy no tiloto ay dibe on sima Gambia on lafta wala bi ngalon ko man sabe ka be keno hani min fatana da mil bije min tata ita be kelno bar min kummata wala ko at least percent wala 70% molla nyanto lafta minna nyanto wakelen banko kan wo gana kummata den to ma min to je ndel fo so muta nga tenkem fo ok nene jannimbe bulala rek pour yeddun sarahule kangol fananto mune la overview of course analysis te kabirin nyin kuo kumasta wala nomination oti kabirin akumasta Saturday tambila ye mune je mune kuti mi yalon ko ya karan ani nyin candidate also because in molati mi yalon ko inal kachata mune ila overview of course observation oti binta nil be kam men fo momo nata nan jang mbe nin kala sambal tenne mbal dun la tenne mbal findin la tenne e ko wolle fo niaji be politician non be la taram bo bulu kilen dam malti because e be ka development wal fo mole bari development wolo ne ko niti akumas ni senola do ba fa ko mba akumas la nin fa fen ko la ma ko borondirol la do sa fa ko nte ba masa ning energy la ko masa ni youth employment la so akamda ko tarambulol be mi kinolti bar min ngana ko mara wala ni ko ya je jumala nyaato ya crossroad je jumal nyaato wala ya asayno je jumal nyaato mi yalon ko te balala ka banko di wala pour ka samba wala penti mi an ka kumayata ani na crossroad fana jam wala ni ko politician ol dina biri na dana jang ila fansol kedam moleto mi yalon ko itamata ne hakilolla itamata ning nganiolla itamata ning maslahalla because mam problem jajanto mamoy ko karnen kare pati dun tanyola mamoy ko paral nim mol dun tanyola binta wo kere fenete mi yalan ko ay njustola bake wanan ko nyinang mo biya tata ni la fannalla paral el do ko kele ay sel do ko kele media el do ko kele support so do ko kele foy ka nyo falinin fula ko la foy ka wewe nyoy a woto ni mu fenne mi an ko akum matal mo le ke hakilo to ko kilnela jalnim politician ol kanana ndel dam malum politician ol manyana kan dam mal dun nyola bar nyinan jang nga commence nyami fele nga ba wol nyama mamoy ko moni monta nyokono binta way karambal dinna because watam bi no ka mala ko e nyola moto lipal lipang e nyo wele tay e nyo attack e nyola fengol tinya bar nyina mo besoro akamta ko fenne de mi an ko akum mada bakal na continue tenting binta ngame kere jama ba sa kunna konol ok nene mbe bulal doron pour ye duñ molie sarahule kangoto pour mbadin sarahule min yallon koy be jiberola assalamu alaikum binta anwari siri ando amadou qawmbe ga studio ko no gonde o dawa ko nangiri Eyeafrica TV lenki soban kali wada Allah tiga wotina tun kana nuare gella gara yonki kekin way yonki kebe agaro kal hay akeda lenki on minne wa IC ko ci sere ka gore kadi kumbe dingira kena kane fin no kadi lenki kadi o gari wada Allah tiga wada annabi jay keda sere hana kebe gadi kenyan po fali o swotwa serebe gani po falen serenga humbe 2014 dira khelo hinno ko kuna jamani ke hara ko sembenga kuna maran hutu do man tunka nyugon kamma agara kenya ariri le america area hutu no nga kuna ares american no kedi khale nga ken po fali agara tirnde do jabire be nya kenya ko ay sigara tampakal kube hutu kunya gara tan haka kube hutu ko na kaytun kuriti kun kayti da kunya riti akeda iratirin na to anke america remme nyana yera gare menyana ngam ati hayndi nyana kempi de gelanga na nyuko ajariya ko na nyan ko banere me kaketa kenken kempe de basse irwaran kan iratirin man kana saba ngara kurita nya December 2014 aga umbe ko 2014
ati ken time sere be gaire sere ma ho kitanga humbe nyana because carte sede ikunga tuwa carte sede nda bagandin ida carte seria ida kochen seria amabogu ida hinda mensunya amabogu ikun simmen no gonde kenya nda taako ne mara nyana grindin kenya ndiru mara hu tenga ko nantin e wa grindin aga dangi ken kaya da humbe ko kenya no gambere mu ngara jikebe kira no gondi ingana carte kinai ko ngana ko cheke kina ko cheke sedada akenya na sere humbe josta kana antamme ketana because ana gambe grindina itam hillonga itam pillonga wala tamundo hillonga na gambe siginde ko ana ko siki mo gombe ka politician no kwani iga humbe kono soronda ari igare ni gallite hum xanna be intabana ka ken hiya humbe o suna ko akelen to kwa o ga katen kini soron ko be o mati akelen ta nyanada ka se su ankentina ko ankena tan silo ay wurnwa yogo haran ke sike hakira gammo be kala gamme no kwan no haklen to ona hay hike oda jot pa bismillahir rahmanir rahim wa gara wa ya company lenki alhamdulillah rabbil alamin humbe gari nyaaka bagare kenya ni security ke police ndi golle nya ina kwanya mo gombe politician di golle nya na kwanya mo gombe journalist en khibar wudano di golle nya kwanya mo gombe kia wala internet ke jamane ke kam on nya saare habe habare ma ke mo kinyandi jamane ke no kon o sunya habe saare habe sarangulenti nanti mana mai kenne kalingon de nyai an habana habai kun ke konne durai kaga mo gombe gambia umman kutana hay ona gambia hayni gambia an koto ko suya gambia an kaso ko suya an ka gambia an kan kasandi o suya oga alla nyaaga no humbe ollo an no gonde khairinga on gira no gonde khairinga ona khembe khairin no gonde po falde ke akoy kengna ta jamani ke no gonde ho gano gadna korso hontanga ko ene ke nyaakatana ka isura ken konna ati tiga kenyani soren karanga ati sorene kenyana no boni nyani ma unno nyai ko sorenga nari ina soren ado honnan kayu ina kun kasembam mare mu oda kuni nangiri Eyeafrica TV khara ka mare me ne mes bojang reporting Eyeafrica TV from the election house kanwa binda ando amadou juma mubarak. That was Nene, of course. Good one there. Thank you very much, Nene Bojang, for that great, of course, translation there, and for your overview, observation of the ongoing nominations. Binta, Nene wax na lu am solo ci nomination bi foog naa loolu foog ñu def ci taxaw seetlu xam naa moon ñam buñ ko amee ci laan bi moom tamit dinañ jox gis-gisam bu boobaa dina am li nga xamante ne foog ñu jàngat ko ci mbiri su ko defee just quickly rek nga xamale ñu ak Papa Faal just brief background am bi comme ñeneen ñi tamit nuñ ko defee den ñuy seetaan nañ gën a xamal ñu gën leen xamale ak moom jaar-jaaram ab tuut ci mom dégg ngeen yéen li nga xamantene wax nako ak tamit nañ ci gëna ñëw nak ci kanam tuuti inshallah Binta. Well, Papa Faal was born in 1968 in the Gambia and moved to the United States in 1991, becoming a dual citizen. Faal enlisted in the U.S. Army in 2009 and became a technology specialist. Serving a tour of duty in Afghanistan before he was dismissed in 2012. Faal aided businessman Cherno Njai in plotting the 2014 Gambian coup attempt and purchased M4 assault rifle which he shipped to the Gambia in 50-gallon barrels. On 30th December 2014, Faal led an attempt on the State House in hope of getting elements of the Gambian army to join the coup. However, the Gambian army overwhelmed the rebels with heavy fire and he returned to the U.S. He returned to the USA. On 1st January 2015, the FBI found rifle training instructions on and Google rifled images of the Gambian capital of Banjul in his house. And on 5th January 2014, he was arrested. He faced charges of violating the Mutuality Act of 1794, which prohibit Americans from waging acts of war on the other countries. Yeah, so that's just a bit about him, and of course,
we will probably cannot, give you everything that we know about Papa Faal, but that is a bit about his track record and, pedigree somehow. But there's more that, of course, probably Gambians need to know. But as time goes on, we would get to know more about Papa Faal, who is one of the interesting persons to run for the presidency in this country. So let's go back to the IEC grounds now and talk to Modou Nyang. He is on the line. Modou Mohamed Nyang, ñu ngi lay nuyu bu baax di la wax juma mubarak su ko defee ñu dellusiwaat ci IEC si kaddu yi nga xamante ne jot na fa rot nomination si tey moo nekk fan bu mujj tey lay jeex su ko defee ñetti nit lañ sentu ñoo war a ñëw tey ki ci jiitu mooy Papa Faal ñëw na joxe ay kayitam foofu ci IEC gannaaw loolu comme ñeneen ñi nuñ ko defee moom tamit defee na ko noonu jàkkaarloo na ak taskat xibaar yi am na kàddu yum wax lan nga ñu mën a wax ci lenn li nga xamante ne Papa Faal wax na ko ak taskat xibaar yi. jërëjëf Amadou maa ngi la nuyu beneen yoon di nuyu Binta di nuyu ñi seetaan Eyeafrica TV si réew mi ak si bitim réew xam ne toppan nañu depuis dee woon ba tey nekk juróom-ñaareeli fan bi mu war a ndar keppal li nga xam ne mooy nomination bi war a amee fii si IEC. Adu comme nu nga ko waxee rek fan yii yëpp mbër yaa ngay ñëw di nominé tey nag di bés bu nga xam ne ni si lay jeex tak ki ñi njëkk a ñëw mooy ki nga xam ne mooy Papa Faal ñëw na moom tam def comme nu ko ay naataangoom defee Amadou daal di jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñooy IEC Aliou Momar Ndiaye ak ñeneenti commission yi nga xam ne ñoo ko wóor ak IEC table bi yëpp joxe ak table mi yëpp bu baax a ba wante moom nag xam naa ne bu ngeen a seetaan image yi gis ngeen moom xam naa ne ku mbay interest la because ne yaa ngi gis ko am na ñu amee daji gerte gi gis nga ko noonu ak maalo bi yooyu daal la jël def ko symbole ba nga xam ne ni mu nekk symbole bu nga xam ne bu am solo la te candidat yi bari nag gerte geeg maalo mi waroon naa bokk seen symbole yi because loolu kër yëpp a koy dundee Amadou so mu mel ni Papa Faal gannaaw bi nga xamee na jàkkaarloo na ak IEC ñëw na tam jàkkaarloo ak taskari xibaar yi wax na nag lu bari wante taskari xibaar yi comme nu ko Binta doon waxee si gannaaw am na laajte buñ ko laaj waaye laajte bi dafa mel ni xal na ko njuy because am na si lenn lu mu participé toon loo xam ne nii ak doxalinu nguur nu mu mënta mel rek yoon nanguwutoon si jamono jooju loolu wala ba léegi sax yoon duy nangu loolu mooy bokkoon na si décembre si 20 comme ni ñu ko waxee noonu 14 si attaque boobu nga xam ne amoon na si State House jamono boobu kii nguuri Yahya Jammeh moo fi nekkoon kii di Papa Faal bokkoon na si ñi nga xam ne ni ñëwoon neen si bés boobu noonu moom nag bokkoon na si ñi nga xam ne xëy na yàlla musaloon na leen si mu delloon Amérique comme ni ko kii di waxee si gannaaw waaye tey bokk na si mbër yi nga xam ne Amadou ñooy taxaw di laajte pour jiite lii di réewi Gambia am na lay bu mu indi si loolu because wane na ne wax na sax journaliste yi jamono boobu yéen sax ñemewu leen taxaw sax di laajte ay correction nit waxantuma la comme ni tey comme loolu yëpp fu mu opportunité bu mu doon wut nguur gi fi nekkoon baaxutoon xëy na dañ doon jaay doole nguur yi dicté doon waaye ak nu mu mënta demee nit ñi ñoo ko élection teg ko fi dañ mun a dagal mukk keneen jógee si àll bi ñëw gàddu li nga xam ne mooy fetal daal di bugg a wàccee nguur googu noonu te wane na nag pousse neen si élection def lu nekk munuñ si woon dara last chance bi moo doon loolu waaye finally sax gis nañ ne lu mu wax nit mën na wax ne amut because biñ demee ba nga xam ne askan bi sës neen mu jéegi askan bi élection leen fi génnee nguur googu noonu kon mu mel ni bokkoon na si li nga xam ne ni doon amoon na décembre si loolu dëgg-dëgg bokk doon si li nga xam ne ni loi wala yoon nangu na ko si àddina bi yëpp sax la ñoo wax kon Papa Faal bokk na si li nga xam ne wax na loolu wane na ne tam moom bu ñëwee corruption dina si gën a taxaw Amadou mu mel ni nag lii di corruption ak lii nga xam ne mooy joxante gannaaw bu nga xam ne askan bi def neen ko candidat yi bëri dañ ko dee wax corruption dafa mel ni candidat yi bëri dund nañ ko si biir réew mi kon dafa mel ni ñoo waxee corruption mu ngi si biir réew mi lan nag mooy saafara si te corruption baaxut Amadou daanaka candidat bi fi ñëw rek dina la wax ne corruption bu nekk si réew mi dañ ko fa war a génnee réew mi dañ war a unite loolu yëpp dafa war a am kon mu mel ni ñaari point yi bëri na candidat yi ko fi wax mooy mbiri corruption ak mbiri réew mi tam nit yi unite pour ñu mën a liggéey li nga xam ne mooy réewi Gambia mu mel ni Papa Faal loolu tam bokk na si li nga xam ne gaaral na ko waaye li nga xam ne ni mooy corruption buñ ko laaj ci loolu leeralam bu baax daal
si mbiri dal gum ñu bokkoon si ñu daloon si nguuru Yahya Jammeh si jamono yooyu dafa xaw a sideline correction bi demee na côté waaye terew media bi xam nañ lu si xew moom nag def na li nga xam ne mooy nomination am dem na àndu na ak nit ñu bëri gaa nu mu àndat bëriwut ànd na ak motoom ak yeneen ñetti moto ak ay xaritam ak ay ñëw def li nga xam ne li si gën a important mooy nominé parce que AIC laajtewut pour nga indi ay nit ñu bëri AIC lu mooy laajte rek mooy nga indi kayit yi mu soxla pour def nomination soo lu si des yow yaa xam naka nga doxalee ak say militant so moom nag dem na ki nga xam ne Amadou moo si war a tegu mooy unity mooy ki nga xam ne mooy Ibrahima Jameh moom parti boobu sax Amadou yàggut sax daanaka mu taxaw bu mu taxawee yàggut borom moom defoon na ngénte bi fële si biir Kaama si SSP fil bi foofu noonu kooku si kanam tuuti Amadou 11 moo war a ñëw moom itam jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñooy AIC def li nga xam ne moom tam mooy nomination am su fa jógee am na beneen parti moon ñam balaa ñoo continuer ci ñi war a ñëw rek ñu dellusiwaat tuuti rek ci Papa Faal ci ni nga ko waxee dafa mel ni ci li mu wax ci yéene bu mu am yéene bu rafet la am ci réew mi wax nga symbole bi indi na gerte ak maalo te loolu Gambien si kooko wax foog naa ñëpp a ko soxla wax nga ko loolu mu nekk lu am solo wax na tamit affaire ger ci réew mi laal na ci njàngu mi loolu tamit lu am solo la ci réew waaye moom ci li nga wax ne xaj naa njuy laajte buñ ko laajte ci wàllu coup d'état bi nga xamante ne bokkoon na ko ci te ci ay wax yi nga xamante ne wax na ko balaa mu ñëw te nee na moom rëcci wut loolu bu doon teel a sax na dina ko defaat waaye dañ ko doon def ci beneen anam léegi lan nga foog ne Gambien si naka lañ koo déggee wala naka lañ koo gisee ci tey taxaw na nag moom mu bugg a bokk ci élection pour jongante la ci baat réew mi ci li nga xamante ne ñu bari jàpp ne loolu la war a amee waaye nekkul ni mu ko xalaatee woon ak ni mu ko buggee woon 2014. waaw benn nu mu ko bëggee woon bu goos si biir waxam mu ngi la doon wan ne ñun puus neen ba dem leen élection ba soona gis nañ ne kenn mënu foon a génne kii di Yahya Jammeh waaye élection moo fi génne Yahya Jammeh te ñoom yoon buñ jëloon dafa nekkoon yoon bu nga xam ne ni du yoon bu yoon nag xam ne mooy président donte le président Yahya Jammeh noonu la fi ñëwee woon waaye yoon nangu pour nga jël ngànnaay attaque président pour génnee ko fa loolu nekkul lu nga xam ne ne adduna bi yëpp dañ ko dee ñaawlu kon ñoom seen gis-gis boobu noonu si jamono boobu donte le sax am nañu leen sa poto bi ko dañoo toll woon si doxale ni nguur Yahya Jammeh ba nga xam ne ni ak nu mu fi mënutoon a génnee rek nit ñi dañ ko daganaloon dañ ko bëggoon waaye ndekete yoo élection la doon xaar mu nekk génne bu nga xam ne génne bu simple la doon nekk kon mu mel ni ñoom amoon nañ jumte si loolu tey nag buy wax ne rëccuwul si dara dafa mel ni nguur googu moo dem moo tax waaye bu fekkoon ne si jamono yeneen nguur gi la dina nekk lu nga xam ne kaddu bu askan bi jàngat waaye ba léegi tam askan bi dinañ jàngat kaddu googu noonu waaye jamono boobu tam Amadou ñu bëri den supportoon luñ defoon digganteeg doxalin bu bon wala bu ñaaw bu métti bu fi nekkoon den nag waaye si kàddum daal mënoon naa ñàkk wax ne tey bu doon tey sax mu defaat ko soo loolu askan bi mun neen am foofu noonu ñaaw njëriñ parce que ba léegi nguur mu ngi fi tey moom am na lum ñaaw la si nguur googu ba ñëw taxaw am na lum bëgg a nguur googu def tey ba mu moom nguur gi def ko ba mu bëgg a ñëw taxaw wala am na nguur googu di def loo xam ne moom bu ñëwee dana ko defee nu gënee noonu ba tey mu bëgg a ñëw nekk président kon kaddu bi waroon na mën a demee neneen bu goos su waxee ne bet su doon tey su fekkee ne su doon tey si jamono nguuri Jammeh exemple boobu la jël loolu passé na kon loolu waratu da mën a nekk waaye comme si doxali ni nguur gu mënut a nekk rek bu doon tey mu amee da taxawaay foog naa ne loolu mënul nekk parce que tey jël na daalam pour sol ko pour nekk li nga xam ne mooy président si réew mi kon dina soppi doxalin kon kaddu boobu lu ko wecci mun nañ wax ne bari na trop Amadou waaye su fekkee mun na ko fekkee def ko bés su nekkoon Jammeh moo fi ñëwaat doxalin boobu am wan ko jàngat ne loolu moom kon wax boobu jeex na loolu du amati waaye bii moom jël na beneen solution mooy pour nekk président jongante président génnee li nga xam ne ni mu ngi fee am si réew mi te neexu ko muy mbiri ger gi nga xam ne bari na si biir réew mi comme moom nu mu ko waxee ak mbiri li nga xam ne ni mooy doxali ni nguur gi nga xam ne ñoo fi nekk ak yeneen yi nga xam ne wax na ko ak développe tam li mu wax noonu symbole bi tam is very important Amadou parce que gerte ak maalo loolu la réew mi di dundee Amadou waaw.
indeed loolu lu am solo la su ko defee comme noo ko waxee tey nag mu nekk bés bu mujj ci nomination si am na ñaar ñi nga xamante ne ñu ngi leen di xaarandi mooy National Unity Party ak Democratic Party ñoom ñoo war a ndar keppal li nga xamante ne mooy nomination si waaye ñu bëgg a def taxaw seetlu tuuti rek ci depuis samedi ba léegi yaa ngi ci ay si yaa ngi gis nga yëpp ñi nga xamante ne ñoom niñ fa ñëwee ak yan kàddu lañ fa gaaral boo doon def tey jàngat nga xayma nomination bi nu mu demee ban jàngat nga ci am ci depuis samedi ba léegi di ajuma daanaka juróom-ñaari fan sa gis-gis ci nomination bi ren. waaw Amadou man li si gën a candidat yi li ñu gën a jàmbat mooy mbiri guerre loolu bokk na si li nga xam ne ni candidat yi bëri wax nañ si ak itam mooy mbiri réew mi bennoo dafa mel ni bennoo bi candidat yi yëpp xam nañ ne des naan am si réew mi soo ku si ne nag da nga si am responsabilité pour nga liggéey ko parce que Amadou réew mënul dem te askan bu fa nekk bennoo pour liggéey ko soo kon responsabilité buy président bi ñëw am ak askani Gambie responsabilité bu ñu am dafa bëri trop si réew mi Amadou foog ñu nekk benn pour mun a liggéey réew mi mu dem kanam su fekkee nekkul benn mu jëm kanam amul benn président bu fay ñëw nga def fi li nga xam ne sotti na parce que kenn buy gas fukki di suul Amadou loolu pënd bay mooy bëri rek waaye risol mun naa yéex a am su ko defee loolu bokk na si li jàngat bi mooy ne foog réew mi itam ñi seetaat seen boppa ñi nga xam ne ñooy fal tam ñi seetaat seen boppa xam kan la ñoo dénk réew mi di Gambie si juróomi at yi di ñëw because réew mi nag Amadou kenn mënut a wax ne amul muuf bu am waaye li fi des nag lu ñu war a defar dafa bëri because Amadou si biir dëkk bi yoon yi mu ngi doy waar mbirim paj mi war nañ sa taxaw bu baax a baax ba nga xam ne ñu bëri ñu ngi ko woo te am na candidat si yu bëri ñëw laal neen ko parce que tey war nañ mun a génn si nga dem si lopitaan ñi la bindal kayit ngay war a génn di demaat si beneen réew di faju waxuma la sax muy réew bu nga xam ne Afrique la si sa pegg fii la nekk te Amadou ay nit rek ñooy mun dara te Gambie am nañ ay nit ñoon yàlla dénk na leen borom xam-xam comme war nañ mun a fexe tam doomi Gambie ñi nga xam ne seen xel dafa màcc si mbirim paj ñooñu ñu yóbbu la ñu jàngi paj si bépp matière yi nit si bépp cëriw nit bu nga xam ne mu ngi si nit ñu jàng naka leen koo fajee ba nga xam ne ni ëllëg lopitaan bi dootul nit ñi fay jël nit di ko rifa Dakar au France au eneen yooyu war nañ si taxaw bu baax njàng mi di septim bi ko lopitaan yi tey lu si bëree bëri manqué na tey itam dëkk yi mag yëpp si biir réew mi war nañ mun a defaraat seen lopitaan yi ba nga xam ne ni du nit sax ñuy rifa ay malades yi nga xam ne wala ay patients yi nga xam ne ñi ngay jógee si dex gi di ñëw comme nu ko président gis neen mu joxe ay ambulance waaye comme ni ñu ko waxee rek su fekkee ne tam ambulance am na waaye boo demee si lopitaan bi doo am docteur bu la taxaw wala doo am garab bi la fa war parce que ba léegi soo demee si lopitaan yi li si bëri sax da nga koo dem jënd si pharmacie ni kon loolu leneen lu nga xam ne le mu ngi aar président bu nga xam ne mu ngi fi war a ñëw mbiri mbéy mi right now nii léegi tey suñ mbokki béykat yi luñ béy léegi mu ñor absolutely right now waroon leen xam béykat bi ñaata la war a jaayee kilo gerteem ba tey bu demee tiim jóori gerteem bi mu calculer tey lii ñaata laa si war a am ndax dinaa si mën a jënd peeri nag wala dinaa si mën a jënd lu ma dundee dinaa si mën a mais bi sax am na ñeneen comme ñeneen sax dinaa si mën a def yeneen ak yeneen tabax si suma kër ak yooyu kon béykat bi tam war nañ ko bàyyi xelaat bu baax ba time bu nga xam ne ni mu ngi gas gerteem bi war na mën a sumayel Amadou pour xalaat ne te ren luñ maa jëndelee suma gerte bi baax na price bi baax na loolu war naa mën a nelawale ak loolu pour ñu xam ko because nag gerte bi moom su nguuri Gambie tam su def price bu baax baana yii ñëw bu nguur Gambie jëndee juróom fukk ñoom mun na jëndee 75 kon da ngaa gis ne baana te ku nekk kuy dogit moo tax ngay dog da ngaa seet si interest su yàggee gerte bi dafa génn li nga xam ne mooy réew mi loolu mun na di stop mbay mi si kanam tuuti kon président beneen buy ñëw war ngaa calculer loolu bu baax a baax njànge mi tam the same thing because Amadou njànge mi soo demee si school yi tabax neen school yi gaaw waaye war nañ ko yokk benn classe Amadou benn teacher du leen jàngal loolu bu fekkee ne xam-xam dina fa génn Amadou ñu yàlla dimbale rek ñoo ko fa mën a am loolu tam lu mat a seetlu la Amadou ak yeneen mbiri yoon bi transport bi den war nañ see bàyyi xel lu baax ak ndaw ñi seen xëy li war nañ see taxaw bu baax a baax naka lañ koy defee candidat yi war nañ indil nit ñi ay seen lu leer a leer lu ñu war a teg ne lii nañ ko taxawoo ndaw ñi ëllëg te réeréw la ni askan bi wala réewi Gambia tey li si ëpp mooy ndaw ñi te itam ndaw ñooñu tam war nañ tam seet xalaat bu baax seet xool seen bët te xam ne tey 900,000 bu registré sax si xëyma sax den ndaw ñi ñoo ëpp lu ko si def kon ndaw ñooñu tey ñoo war a tànn leader bu nga xam ne ni ëllëg dina bàyyi xel seen future
dina bàyyi xel seen xëy ak seen gont amul nag benn réew boo xam ne ni Amadou mun naa wutal xëy ay ndawam yëpp waaye nag foog nga teg li nga xam ne nii nit ñi dinañ si am yaakaar te nag dañ ubbil yeneen bu ko métier bari na it's not jàng dem si office rek waaye métier yëpp leen war a faciliter si biir réew mi tabax kër gu nga xam ne dafa responsable yëpp ba pare yóbbu loolu ba si prison si ba nga xam ne ni sax nit bu génnee prison du am benn complexe dafa nekk génne métier am dem nekkaat si këram loolu dina tax sax dina ko dimbale ba nga xam ne ëllëg du duggaat si yeneen jafe-jafe yooyu kon mu mel ni lu ñu war a taxaw si loolu bari na bu baax a baax a baax loolu Amadou am naa ne beneen nguur guy ñëw war naa bàyyi xel si loolu bu baax a baax Amadou réew mi liñ fi war a wax dafa bëri liñ fi war a def dafa bëri liñ fi war a defar dafa bëri te askan maa ngi xaar December 4 kan mooy ñëw dox si soxla askan yooyu noonu li réew mi soxla Amadou. am solo jàngat bi macha allah am na solo te xam naa ne li des ci Gambien si lay des parce que ñi ñëw ñëpp gannaaw buñ jébbale ay si seen ay kayit dañ jàkkaarloo ak media bi wax ak réew mi waaye nag xam naa si fan yiñ jëm mooy période campagne bi nañ ci gën a déggaat yeneen kàddu xam naa nag jot na pour candidate si ñu gën a jaay Gambien si seen agenda seen programme lan lañ amal réew mi ak naka lañ ko defee loolu xam naa dina am solo léegi xam naa ne loolu yëpp nañ ci ñëwaat incha allah ci kanam waaye tey fu mu nekk nii lan nga ñu mën a wax ci tolluwaay bi foofu ci grand bi ay si wàllum kaaraange gi ak tamit comme ñu ngi xaarandi keneen ki nga xamante ne moom moo war a ñëw mooy National Unity Party ndax gars yi gis nga leen ak tamit daal mun nga wax ñu tolluwaay bi fu mu nekk nii ci AIC. waaw Amadou dafa mel ni AIC moom bu doon lamb sax nga ne lamb ju tas la because dafa mel ni si environnement ni AIC dafa mel ni daanaka nomination bi jeex na because daanaka daal bu doon xew ñu ne léegi ñi dajale toog yi te loolu moo fi xale feeñ ñi ñaa ngi toog groupe waxtaan amul benn action bu nga xam ne am na fi wala amul action bu fi des daal mooy 12 jot nit ñi ñibi ñu paak baas yeeg toog yi loolu laa fi gis because action amul fi pour wane na sax am na lu rëy luy ñëw wala am na leneen luy ñëw den ak waaye ak nu munta demee nominé borom ndiiraan bi ak borom mbooloo bi ak nominé borom taxi bi ak borom kaa bi yëpp a yem bu ko kenn ku nekk boo ñëwee fi ngay toog jàkkaarloo ki nga xam ne mooy AIC bonta daal fii yëpp a ngi silence yëpp a ngi na teg yëpp a ngi na normal ku nekk ñeneen ñi ñu ngi naan seen ndox ñii di faale ñi di lekk seen mburu yi ñii di def lu nekk waaw fu nekk daal moom everything is calm ñi ngay xaar ki nga xam ne mooy National Unity Party Ibrahim Jammeh den ak Democratic Party xam naa su ñëwee rek dinañ daal di ñaanalante parce que fi tey juma la te loolu ñoom seen time kooku mu ngi war a ñëw 12 xam naa loolu tax AIC sooralewul nañ ko waaye fii moom Amadou waxtaan bi daal right now moo fi nekk groupe si sécurité bi si journaliste yi si yëpp ñi ngi toog di xaar ki nga xam ne mooy Ibrahima Jammeh waaw. nekk leen ci jàmm bu leen dara jot loolu mu nekkal am solo ñu gërëmaat la bu baax ci kaddu yi ak ci jàngat bi am na solo moon ña comme ni nga ko waxee daanaka yëf yi daanaka lu ci des bareetut xam naa ñu bàyyi la ngeen continuer yéen tamit ngeen def seen bos ngeen doxal rek bu ci kanamee ñu jokkoowaat bu fekkee ne National Unity Party bu yegsee rek ñu ñëwaat ànd ak yéen ci process bi incha allah jërëjëf. ji ko gërëm bu baax di ko sant tamit ci taxawaay bi am na solo ak ñi mu àndal ñëpp ci liggéey bi comme ni ngeen ko déggee noonu foofu ci AIC tolluwaay bi fu mu nekk nii daal am na ñu ngi xaarandi nag ñi nga xamante ñoom ñoo war a ñëw bu dee dañoo ñëw xam nga tamit yëf yi am na li nga xamante ne am na ñu ñëwut am na ñu ñëw waaye daanaka nag li ci gën a am solo bi tam mooy ñu jël nomination paper yëpp daanaka ñu bëri ci ñoom ñëpp ñëw nañ ñeneen ñi tamit dañ ñëw ba pare wane na ñoom dañ withdraw bi sax daanaka bëriwut foog naa benn ñaar lañ ci am waaye ñeneen yëpp déggal nañ seen bopp ñëw nañ ci kanam yi AIC léegi ñaar yi ñoo xaarandi ñoom ñoo ci des bu fekkee yegsi ne ñoom ñu dal di ndar keppal li nga xamante ne mooy nomination si lu des mu des ci Gambien si gis nañ dégg nañ tamit ñu ngi war a dem fu am solo mooy ci campagne bi waaye suñu report si nuñ jàngatee nomination bi foog naa ne xel war naa mun a dal gis nañ ci nomination bu ànd ak dal gisuñ ci problème ku ne def si li nga xamante ne moom loolu nga war a def nga am sa taxawaay bu mat sek mu nekk tamit li nga xamante ne foog naa lu ñu war a mun a
rafet la te am njort bu rafet ne campagne bi sax xam naa ne jot na coow li bari na waaye nañ ci dem si jaama incha allah lépp ñu def ko si jaama ñu dugg si élection yi si jaama kii Gambien si tànn rek ñu xam ne noonu la ñu ànd ak moom liggéey réew mi Gambie dem ci kanam. waaw noonu la mën a nekkee sax parce que réew mi dafa tuuti trop pour ñu taal ko. parce que suñ ko taalee ñun yëpp a faa xit ñun yëpp a faa des daal. so comme suñ reporters yi li ñu wax rek foog naa ànd naa ak ñoom parce que man ak yow ñu ngi toog fii nii depuis Saturday waaye gis nañ alhamdulilah peaceful of course nomination lañ gis di IEC te loolu noonu dafa am solo torop gis nañ ay parti militants yoo xamante ne ñu yaru leen ñëw neen foofu noonu ñu ànd ak sarta luwaay IEC bi ba mut ñu ñibbi seen kër yi ànd ak seen parti leaders yi gungeet leen so loolu dafa am solo torop te campagne bi tamit ñu leen di ooj tamit ñu continuer loo xamante ne moo nekk peace making bii nii campagne bi am na solo torop parce que mun ngeen dajee si yoon bi waaye nag lu gën a am solo mooy soo leen dajee yéen yëpp benn ngeen Gambien ngeen da ngeen ute gis-gis rek waaye nag ku nekk mu ngi foog ne suma parti leader bi moo ko mën a def suma leader bii nii moo ko mën a def ute boobu noonu rek moo fa nekk waaye loolu taxut ñun yëpp ay Gambien leen te dañu war a safeguard interest Gambia first loolu moo nekk peace ñun ñoo fi am ay doom ñun ñoo fi am ay yaay ñun ñoo fi am ay brothers ñun ñoo fi am ay baay dangaa gis ne suñ taalee réew mi kon ñun suñ boppa ñun ñoo see des parce que suñ famille bi fii leen nekk ñun amuñu fu ñoo daw absolument ñun Gambie rek lañ am Gambie rek te lañ loolu am nag moo tax ñu ku ne war a bàyyi sa xel ba pare gis nga dama ne am na lu fi yàggul te tamit lu fi xaw yàggut ba nit mun koo fàtte 2016 bu jaxasoo bi amee impasse bi bu amee ñëpp gis nañ ni mbir mi demee te loolu within few days Gambie yëpp a jaxasoo ñu gis joolaay yi séeréer yi ñu caalit ci diggante bi mu nekkoon beneen affaire léegi nag loolu comme exemple la yàlla def am lu ñu cofal rek tuuti won ñu ne lum ñu may buñ ko fooyee mooy jàmm buñ am te ñeneen di ko sàkku ba tey di ñëw ci réew mi di wax ne Gambie yéen li ngeen am da ngeen ko war a sàmm di gaay di wax ne ci anglais dañ ko war a gaay jalos li gaay ko dañ ci war a sax fiir xam ne jàmm amul dara lu ko gën te dara doo mun a wecci dara ak jàmmam boo déggee ngay xalaat développement wala di xalaat yeneen jàmm moo am gis na yeneen réew yi ñoo xamante ne jàmm nekku fa fu mu nekk nii definitely lan moo fa nekk nit ñaa ngee dee seen doom yi ya ngee dee ñoom seen boppa ñu ngee dee dara nekkut foofu noonu lekk sax problème la soo buñ ko nangu fu mu nekk nii xam naa ne nag Gambia is a very peaceful country te majority bi nomination bi am na yaakaar dana continuer of course te dogal bu ci munta am on the 4th on the 5th ñu xam ne yàlla moom noppi na démba balaa tey comme ni nga ko yàgg a waxee ñun ñoo ci des waaye nag jamono ak àdduna nii lay doxee te tamit politique nekkul lu bees ci Gambie élection tamit nekkul lu bees ci Gambie soo def toppee taarix borom xam-xam yi ak kilifa dañ lañ la wax ne Gambie yàgg naa dem élection balaa ñu am moom suñ bopp ba léegi ñu moom suñ bopp ñu dem élection te loolu nag foog naa ne dafa am solo te ñun suñu élection bi dafa unique in such a way nuñ koy defee la te foog naa ne loolu dana am solo pour ñëpp bàyyi ci xel ñu ñaaxante suñu biir te tamit political party leaders yi dafa am lu ñu wax te dafa fes ci seen kàddu mooy division bu ñu wax mooy xaajaloo wala xaajoo bu am si suñu biir warut ak tamit guerre mooy corruption bu ñu wax ci réew mi loolu tamit ñu fexe nuñ ko xeexe loolu tamit waru ci réew mi waaye surtout ci suñ biir ñun Gambia ak nuñ mel buñ demee ba ñu recognize ne des division suñ biir problème am na te loolu warut loolu mooy dëgg te politique bi moo tax loolu noonu tamit boo ko waral Gambie dañ nekkoon benn baay benn ndey ñun yëpp a nekkoon benn waaye affaire yi politique bii ni ñu jël ko indi ko suñ kaw boppa yi rek ñu fa ne waaw léegi fii la àdduna bi emut foofu noonu lu gën a important moo nekk jaama ju ñu war a am ñun suñ diggante xam nga li ci gën a interest mooy ñu àndoon démba amoon benn jubluwaay di fecc di feccandoor di añandoor di defandoor lu nekk tey ñoom ñoo xaajoo ku nekk di wax sa morom naka leneen li nga xamante ne mooy waaw si biir benn kër sax waaw absolument suba comme exemple li ma political Gambia bi tey boo xoolee xaajaloo bi ñi bokkoon démba benn kër wala benn groupe di waxante lu baax di ànda ci lu baax ñoom ñoo tey xaajaloo di waxante lu nekk te loolu si démba ñoo àndoon tey àndoon démba tamit mun nañoo àndaat ndax lu ñu ko waxee ci politique there's no permanent enemy or not permanent friend. It's about li nga xamante ne mooy interest
waaye nag interest bi tamit nañ ci jiital Gambia moo gën a am solo. nekkul pas individual interest wala personal interest moom moo lañ bëgg a gis. ñu dellu ci AIC. balaa ñoo ñëwaat ci waxtaan bi ñu wax ak Ousmane Jatta mu ngi ci line bi. Again, Usman, thank you again once more. We were talking about the issue of Papa Faal and some of the things he said, but of course, apart from that, I know we are waiting for the arrival of the next party to arrive for the nominations. What can you tell us about that? Is there any signs or indications that, of course, the National Unity Party is about to arrive for their nominations? Yeah. Sure. The leader of the National Unity Party, Jameh, we know that he is around, but he is yet to enter the nomination premises of the IEC. And here against 5 minutes, it's going to be 11 a.m. in Banjul, and we will be expecting him to be joining IEC nomination team to start his nomination for the 2021 presidential race. So this is the current situation, and everyone is on standby, the security and all other stakeholders to see that there is a successful nomination for Yahya Jammeh, the party leader of the National Unity Party. It looks like it's a very calm environment right now at the IEC. Everybody is doing what he or she is supposed to, and patiently waiting for the arrival of the National Unity Party. And what do you expect a different environment probably when he arrives? Because compared to what we have seen with Papa Faal, who is an independent candidate, but of course we are now talking about a political party. One may think that if he arrives, the environment and the situation would be completely different. Indeed, Amadou, we are expecting to see something different, but not as compared to that of the two major parties. For now, one could say that is the National People's Party, NPP, and the United Democratic Party. Fine, and the other political parties do come with crowds, but not as compared to such crowds. So for now, I think it's going to be very interesting that Yahya Jammeh is on the way coming, and everyone is on standby to make sure that he has a successful nomination. So, but despite the fact the security is on standby in high gear to make sure that everything goes well. Now that we have heard from the good number of the candidates, so who have filed in their nomination, and of course also spoke to the Gambians as well. Probably, do you think we could expect something different or new from the two remaining candidates as to what they would have for the Gambian people if they are elected president of this country? Because one thing that has stand out from the statement from some of the political aspirants, or in presidential aspirants I should say, is that they have talked the issue of the divisions among the Gambian people, but also they have highlighted the issue of corruption in the country, health, education, and many others like agriculture as well. Probably, can we expect something different from the two remaining presidential candidates, or is going to be more or less the same thing? Because the Gambia's problem, seemingly, everybody knows it's the same thing. Sure, with the different candidates coming to the IEC with different ideas, sure, we're expecting something different from the National Unity Party leader, as we've heard from the different political candidates who've joined the nomination last week. Different political candidates come with ideas like trying to unite the Gambians, equally as we're trying to promote peace in the country, and trying to promote education and fight corruption in the country. So, but despite all that, we are also expecting that he would repeat the same points mentioned by some of the candidates, because if you percentage it, 75% of the programs of all these party
all the political candidates, they look similar. They are all in the same alignment. Maybe the way they are presented is what is different, but they are all the same context, that is promoting education, putting the country's health sector, securities, and fighting corruption, and equally as well working on towards empowering youth in the country, as they believe more than 60% of the country's population are made out of youth, and there is a need to address the issue of youth, the conditions of youth in the country. All right, Usman, maybe we need to remind our viewers who are just joining us that you are watching a live broadcast of the nominations here in the Gambia, and of course it's the last day of nominations as we wait for the last two presidential aspirants to file in their nomination, that is the National Unity Party and that of Democratic Party. So to round off the nomination proceedings or events here in the Gambia, it's already 11 a.m. In the Gambia, and I think the National Unity Party are scheduled to arrive at 11 o'clock. What can you tell us? Have they arrived already or very close now to be at the IEC grounds? Sure, as rightly mentioned, it's 11 a.m. in Banjul, and we're expecting that they're already here, but still yet to enter the IEC premises as scheduled. Because as mentioned earlier, like when you come as a candidate, you are not just allowed to enter like that. Wait for your time until the security gives you the time to enter. So, but we will be expecting to see Mr. Jameh anytime from now, and probably he's already at the entrance of the IEC, where the IEC places its barricades, the security I mean. So anytime from now, he will be joining the IEC. But for now, we have not seen any sign of him around the IEC premises. So, but in a couple of minutes, we are expecting to see him. All right, Usman, once again, thank you so very much, and stay focused, and of course, as you abreast us with the latest happenings there at the Independent Electoral Commission, as we all wait for the arrival of Mr. Jameh of the National Unity Party, who is the standard bearer of the party for the December 4th presidential election, and so as the Democratic Party. But for now, thank you very much for your time once again. It's a pleasure. All right, thank you. Usman Janta, they are speaking to us live from the IEC grounds, or head office in Kanifing, where nominations are taking place for the December 4th presidential elections here in the Gambia. In case you are watching us away from home, thank you so very much as always for the pleasure of your company, and we are here to take you through and make sure that you are adequately informed as to how the nominations is taking place here in the Gambia. It's all about election moments here in the smiling coast of the Gambia, and of course in the next coming weeks it's gonna be the campaign period, and then we will get to the December 4th election. That is the most, I think, crucial moment of the election moment. That is the D-Day on the 4th of December. But until then, there's much to talk about and there's much to cover as far as these elections is concerned. And the rest assured with Eyeafrica TV will make sure that you are definitely on top of issues as it happens in these elections here in the Gambia, inshallah. Binta, we heard from Nyang, we heard from Usman, and Bojan, seemingly everything is going down well, but just quickly, you tell our Mandinka viewers that we are still waiting for the arrival of the two remaining candidates, and then of course before the nominations would end here
in the Gambia and update them on some of the things that we were talking about as well. Right, mbadi mandingol mal kontonal tolnal kontongola kom kake nyami wato be mbafalale kontenen Amadou Kandale be siringali studio kono of course ka cool be natale ni yalon koy be kekan IEC bungoto ji sa intenti menyin tembo minto sa intenti ndum be candidate ole batuka mi yalon ko walem the next candidate and Nene Bojang is on the line. I think in fact the candidate is about to arrive, so you can talk to him so he can bring us up to speed. Okay, Nene, na mi raytele sem tol faw ma ko no pour ka fo mole mi nebe je hin tembento candidate o nyimi yalon ko wala nyantanala Yahya Jammeh afuta tale fama futa foloba. Baraka baka, thank you very much Bintani Amadou alasti nyima Eyeafrica TV butun akamta ko bankela be bankela intelemi fana be janto ba bankela ko min nyaba kan nyamin anatele be fana kadi be image oltunam apele saying abulay pele saying afuta nan sa bundara saying bare amandun konal folo maybe tumando dani ba ko in 2-3 minutes meti saba wala meti fula nyongo den abeduna konotole puruka afana katandi ndroke wala ka simpata ay sila kaytol mi yalon ko min diala katandala ko ninnon kaytol ti mi ninnon kaytol mi yalon ko e nyanta ko wala fil wala e nyanta ka jibere ken la pour ka jako ngenyen kamina fabe bulle bam pour e da ke nyo seare mi ko banko nyinom akam da Yahya Jammeh après saying ni aje saying police ol fele ba escort kan e afana nan anim wojama ba mi yalon ko ifana je ko tele jiko so do Yahya la fanna la kadande ko Yahya la moto mi yalon ko nasita dena be nyaajo fitalal ila foro ni la mirol ba nyame binta afam mo le saintenting situation o be nyaadi leje aning of course minu ya dandan nangi siyata le fay man siya rodo janto bari banda tema wala mi yalon ko molbiye supporters ol bijel mi yanko bandaje because mbijane mba fotangol moy kan be tantangol moy kan ngalon ko e mol ba builale mi yalon ko tumando ninga image do jibe mbeba ajalo ko min just like nka fonyamin abol fona nyama sign da pe sign anala mol dantangol mi yanko IC ko le song wala ko wala ala pre dun konoto anol le ba dunkan pour kada si sirawo to commune to mali ak nyamin ay mil sunnol no manon janto Nene mol ma koy draya can he go into Sarahule I just wanted to him to yeah we'll come back to that later, but for now we have to thank him so he can go and get close to the process. As we are watching, we're just trying to describe the situation. You can see Mr. Jameh arriving and being welcomed by the Deputy Chair of the Independent Electoral Commission, Joseph Colley, you know, of course working with him to the IEC desk as he's been escorted by the security personnel and also some of his party militants and maybe executives as well, and those that also believed he is the right person to be entrusted with the leadership of this country, as others have done before. Here he is right now to submit his nominations to the IEC, and well, he should be seated now, and then of course we will make sure that we would get you to the IEC desk so you can watch and listen to the proceedings as it happens at the IEC ground. So there you go, Mr. Jameh seated like others before, and now the process should start any moment from now. With the prayers, Mr. Colley also seated there alongside the IEC chairman and other IEC officials or members as well. So the process of his nominations is about to start. So we'll link you straight to the IEC desk, and so we can follow the process. Of course, he will present his documents for perusal by the IEC, as we have seen with other candidates that have already filed in their nominations and are now waiting to hear from the IEC as to what their fate is with regards to their candidature. So I know the chairman would open or start the process anytime soon, and let's go straight now to the IEC desk and follow the proceedings. Consultations and discussions, you know, side discussions are taking place, but let's join the IEC chairman there, Ali Muhammad Jai, seated as you can see on your screen.
Honorable, good morning to you and to your supporters. We start the program with silent prayers. Once again, welcome. Can we have the documents you bring to be considered to contest the elections for December? You can submit them to CEO one by one. No, come here, come here. Leader of the National Unity Party sitting face to face with the IEC nomination teams, getting ready to submit his documents to the chairman of the IEC, Ali Momonjai,
who is already getting prepared with his team to make sure that everything goes well. If you're just watching us, you're reminded that you're watching the last coverage of the 2021 presidential nominations, coming to you live from the IEC Election House in Cardiff East. And you're with your Pan-African TV, giving you all that matters and all that you need to know about today's nomination. And happening now, it's the nomination of Yahya Jammeh, the candidate for the National Unity Party. Earlier on, we have seen an independent candidate, Papa Faal, submitting his documents before the IEC, and shortly after his submission of documents to the IEC, Mr. Faal says he spoke to the press and he said he would make sure that youth of the country, the citizenry, are taken care of first thing when he is elected into office. And equally, he made mention of trying to effect reforms in the country, and among the reforms is the civil service reform. So those were some of the key points highlighted by Mr. Faal. Equally, he made mention of trying to combat the high level of corruption in the country. So that's it from the IEC, happening live from Election House in Cardiff East layout. And Mr. Jameh is still face to face with the IEC chairman Ali Momonjai, who is still walking towards receiving all documents of Mr. Jameh today. And the last party for today's nomination and is the DP, the Democratic Party. They would close today's nomination, which is the final day, the final coverage for the 2021 presidential nominations. As stated before, this nomination is a crucial one. It's an important one, and it sets the stage for the 2021 presidential race to the State House. We call it Decision 2021. It's a very important moment for the Gambia, more especially the citizens, the electorates. They have the power, they have the discretion, if some may call what some may call it, to elect, to select a leader who will be leading them come 2022 January first thing. So it's gonna be very interesting out there, and as you know, from the nominations we will be going straight to the presidential campaigns. So as we're doing now, we'll be showing you all the necessary details which you need to know about the 2021 campaign as well, which should start effect from Tuesday the 9th of November. So that's the live scene. And equally as well, we would want you to know that on Saturday from 9 a.m. to 12 p.m. the IEC will be announcing the results of all the candidates who participated in the 2021 nominations, to know if their nominations were successful or not. So this is what is happening, and come Saturday the 6th of November, candidates are expected to come for verification to know what the results are. For now, we would leave you with the IEC team to continue the live nomination of Mr. Yahya Jammeh. Candidate on he's still cross-checking the document. Ali Momonjai has formed previous candidates. Their nomination submissions will be subjected to public scrutiny, and they should come on Saturday the 6th. Candidate November, as seen earlier, the IEC chairman Ali Momonjai has
informed previous candidates that their nomination submissions will be subjected to public scrutiny, and they should come on Saturday, the 6th of November, to know their results, to know if their nominations are successful or not. So from 9 a.m. to 12 a.m. come Saturday, we'll be seeing several political candidates who all filed and submitted their nominations to the IEC. So those are the live pictures coming to you live from the election house in Kanifing East layout. From wherever you're watching, you may be watching us. You're watching your only Pan-African TV, Eyeafrica TV, giving you all that matters about the 2021 presidential nominations happening live in Kanifing East layout. Good afternoon, or good morning, Mr. Jameh. What we have in our record is Abdullah Jameh, and what you submitted is Abdullah Ibrahim Jameh. Give us 2 minutes, we correct it, and if it put Abdullah Jameh. What I say is, we have in our record Abdullah Jameh, but what you have submitted is Abdullah Ibrahim Jameh. We want to take what you have submitted and give you the right document by putting Abdullah Ibrahim Jameh. It will take us 2 minutes. So, yes, EC team there trying to verify Mr. Jammeh's full name, as his name was, previously he submitted his name as Ibrahim Jameh, and now they are seeing Abdullah Ibrahim Jameh on his name, which appears to be a bit confusing, but he has just confirmed what the original thing on his name means, which is Abdullah Ibrahim Jameh, and the IEC officials are working on to effect the change on his name, and in any time from now we would expect something from the IEC chairman, but before that we will just delve into the local language. Modou Niang tey mu nekk bés bi nga xam ne am na solo trop te ñu gis ne like candidate yaa ngi ñëw te tey ñi am like ñetti candidate ñi nga xam ne ñoo war a ñëw pour file in seen nomination. Gis nañ ni kii di Papa Faal ñëw na dem na léegi ñi gis kii di Ibrahima Faal di taxaw toog face to face ak IEC chairman bi pour joxe lii di ay nomination paper mi. Lan nga ñu am pour wax si baati olof. jërëjëf Ousmane Diatta, comme noo ko waxee rek fu mu nekk nii ku nekk si teewlu jàkkaarloo ak Aliou Momane Ndiaye mooy
Ibrahim Jammeh waaye comme noo ko waxee léegi rek léegi tur bu nga xam ne la AIC di jël mooy Abdoulaye Ibrahim Jammeh moo nekk noonu di wone li nga xam ne mooy ay kayitam si AIC so mu nekk lu nga xam ne lu am solo la fii dinañ fi mooy saytu bu njëkk boo xam ne AIC dinañ ko daal di def sa kayit daal di la jox nag li nga xam ne mooy sa receipt wax la tam ne nag nga daal di negendeku fii ba samedi si la càmbar bu mag bi di am foofu nag AIC bu càmbaree si la ñu xam mbër yi nga xam ne yoon may na leen pour ñu jàll dem bokk si jongante December 4 2021 election fii si réewi Gambia waaye sin tolloogum right now mooy indi sa document si càmbar mu njëkk bi si taabal bi ñëpp gis ko den bu si des nag AIC ñoo mën a ñoo ko def waaye boobu itam dinañ oo taskati xibaar yi ñu xam ñi nga xam ne ni dinañ bokk si jongante bi nene comme ya je ñaame sayen Abdoulaye Ibrahima Jammeh atalo be sirin anin Aliou Maman Ndiaye an ala commissioner pour que ala kayto jube so ngamira bi lemo last day the nomination almost 7 days Eyeafrica TV bi jang anything happen here mol ba jele mol ba moyla so dogolom ni yalon ko abete ata bake Baraka Bake, Mr. Nyang, thank you very much, Mr. Usman Jota, and in Midbiba Studio Kono, Amadou and Binta Jallo, plus technical department, the camera department, more being a big conton, the Kubeto mi alonko, Nakumasi, till Dantan Comanto, big at Tiliboro and Jauti, to Mominanga Kumas, Bismillah Rahim, a friend Balabankan, Alhamdulillah, Blamina. Be more labom me, more min natanang, signing, Kafmeko, more Fulanjang, Walakata, Mr. Abdullah Jammeh. Mr. Abdullah Jammeh being alone ko abuda brikamale to momina afana dantero ka katandi ko tem molto miyalan ko be sula den Gambia bankola pour ka falindire ki je miyalan ko minketa e bela sula falindiro nenti Mr. Jammeh niya jibe aketa molto no anene kata project direct project manager tide miyalan ko ka fa UNOPS wo fana kata project le miyan ko atele ba nyaton ko yakan num time fana bodnon je ngadlon ko atele kata Mr. Fenko deputy director ti GCAA miyan ko ka fo Gambia Civil Aviation aboren ko la je fana nanda ke general director general ti wala kata place la moti ay mem mutanu botong abotana janata kan fay katandi ko atem molete miam ka basula la Gambia bankola pour ka mu ka bonde fannado ka sama fannado la ni mo fenet Mr. Nyam mi yalon ko mo be mirolom iteni la mirolon do na la miron do fana la mirolom but mim gana ko mata wala ko ka Gambia faling anu ngalon ko melbe siring melbe na sila wolbe ka ministre wala pour ka Gambia faling wala Gambia la faling should not be an individual interest anyanta kala mo be la interest wala ni ko mandin ko nyamo ko holiye rek dan wara jappa benen side ma jappa benen side ñu digel rew bi mo am jariñ wo ku mata bakal but sometimes ka jale ko politician when they comes to the power before comes to the power ibe min kala wala ni ko Ousmane ba fala mo len ko no benin kelala but the moment idun to office ko ndama rek AC kumasta then ni just lokang they will guide kendulan way yeah that's it and then later again iba jala ko e kana min ke kala ba mo nekala ko tanke e ka yeda marek then AC nata say mo rol santa kul ke da marek they will not think about any other thing iba ja fat butu ko say kam to ko nin kumu say slow dun dal say mo bi ke to understand butung aka ke fendet mi an ka ko ma batal Gambians should know the kind of person they need to vote for the person to represent over 2.something million people kuneka wara neka se kanam is very important. You cannot say just had you call because Nyang is my friend and then Nyang la ham Usman is my friend because I've been working with Usman. So just like how you call I have to vote for Usman, I have to vote for Nyang. Woman nekela won fene mi an ko. Okay, we can go back to the brought as requested by us. And this is the acknowledgement receipt. They will be subjected to public scrutiny tomorrow. Okay. And thereafter, I'll let you know your situation. Good luck and God bless. Thank you.
Baraka Bake, thank you very much. Baraka Bake, thank you very much. Woleketa ay sila kiamano tumomina ay bankero ke katandala ko butung apelenga kaito del miyalon ko kaito ling wole katandi ko nomination kele bari kalon ko Mr. Jameh illo tale wala ay sila nyarndilo kele ko to kade ko immol men ko kwalfata kamto ko samale wo be kala woto sama nyang de kala lumbalti elect is very important day, you know, you can come it anyhow you want, but anyway, question and answer, please. What are going to be your first priorities to address the state of affairs in the country as well as to enhance the lives and livelihoods of Gambians? Well, thank you very much. That's a very important question. It's going to be a spectrum of priorities, really. But I would first start with security, because we all know about the security situation in this country. And we are aware of the linkages in terms of the economy to security itself. If you look at the drivers of our economy, for example, right now we are in the tourist season, and we know that tourism cannot thrive without good security. We know, of course, the fact that over the past 2 years we had this pandemic, which is COVID, and it seriously disabled that industry. But we know that we are coming out of that at the moment. But we are also aware that it's a very volatile industry, and that if you don't fix the security situation, it could also lead to another damage to that industry. And tourism is a major driver of our economy. We also know that our health system requires a lot of fixing. There should be immediate fixes as well. Of course, the other time I read something on the social media about a senior consultant at the hospital. He tweeted that before patients could visit the hospital, they needed to take an X-ray outside before coming to the hospital. And we think that's really an appalling situation. And that's something, generally the delivery of healthcare in the country, throughout the country, is something that we need to fix. Of course, we also need to rebalance our economy, because that's where we need to get the necessary and the required funding to support all our programs. So in a sense, it's quite a range of priorities that we have across all sectors, across all industries. Do you have any designated policy for people with disability? If so, what are they? Well, our government is going to be a very inclusive government. It's going to take care of people, regardless of their status and station in life and their physical ability as well. So yes, we do have a very strong emphasis on providing for disability. In fact, we don't really consider them as disabled. They may be persons of reduced mobility, but they have some ability, or they are called differently able people. How will you implement the TRRC recommendations if you were to come into office? Well, of course, we will implement TRRC, all its facets, in terms of establishing the truth as a matter of public record, but also we also want to see how reparation is done as well, in terms of people who are affected, not necessarily imprisoning people, but we know that people have been affected and they need to be supported through life for the rest of their lives. We'll provide for that as well, and we support that. We also believe in reconciliation. That's key, because nobody wants to preside over a divided country. We are all one people. We need to find a way of keeping certain things in the past, and be able to move forward as one country. So hence the name of our party, the National Unity Party. So are you saying no justice? Because you're saying not necessarily jailing people. Will your transitional justice not have any justice? Of course there is justice, because you need to bring closer, to some of the issues of injustice in the country. But I'm saying that the emphasis would be more on reconciliation and also reparation, not in the sense of financial rewards, but also supporting people through life. Because certain disabilities or certain losses in life will require some support right through the rest of their lives. Okay, you talk about addressing the security system, but you didn't tell us how, or the mechanism that you have to address the security system. So could you tell us, how are you going to address the security system? Well, we know that post-2016, there was a clear pronouncement on security sector reform,
We embarked on it as a nation. A lot of resources were deployed, but we have not seen it being implemented in any way. Our government will take priority in terms of trying to review that particular review itself and sort of implement all the relevant recommendations. And of course, to really reorganize our security outfit, resource them fully to make them useful for purpose. Are you open to joining coalition with any political party or independent aspirant? Well, I've always said that coalitions are something to be considered, but we are going to coalesce on the basis of principle, and that if we come into any coalition, we want to ensure that the interests of the nation, of the people, the citizenry of this country, is actually, sacrosanct. The coalition here, the interest of the nation, but most people said it's difficult to find out what is national interest. For you, what is national interest? National interest is to get a government that will provide for everybody across all sectors, across all levels of society. Someone talked about disability as well. We're also going to talk about the vulnerable groups in society, women and youth. But also we believe that, as a national unity government, we should be able to bring the entire country together. We know that the country is seriously divided over political lines, and that we need to be able to bring them together, in order to push the country forward. What plan do you have for us? We had the IEC making some clarification. Yeah. You please tell us the official name. Yahya Jammeh. The Ibrahim is the middle name. So that is what's reflected in all my documents. Yeah. All aspirants came here and they've given their promises. Gambians have been promised for many years. You've witnessed the former government where you serve certain portfolios. In the case of corruption, it is something that has been ongoing, and corruption fight is not been something that has been a gateway for most of the African countries, especially Gambia, to be specific. What will you do differently in the fight? What we'll do differently is we're going to set up an anti-corruption commission, and we're going to ensure that the required institutions are in place, plus the required laws as well, because we believe that corruption kills a country. It kills the people and kills the entire civilization. Now, we're talking about a lot of things. How do we grow our economy? We know we cannot just take recourse to our internal resources alone. We also need to get FDIs, foreign direct investment, and they need some secure environment to invest. And of course, we know that we need to also create an environment called ease of doing business, and an environment where you have corruption, that's non-existent. So it's a priority for us, and we're going to set up the institutions and the laws to ensure that we get rid of corruption. I understand time is up. All right, thank you very much. And that was Mr. Ibrahim Jameh, who is the standard bearer or the presidential candidate of the National Unity Party. And he was talking to the media there shortly after presenting his credentials to the IEC officials. And there you see him leaving the IEC premises. You also, like other candidates, have spoken on some very pertinent issues or matters of the country, and he believes he is here to make a change, and if he's entrusted the leadership of the country. So we should be going back to the IEC to link to our reporters and talk to Usman and others to tell us more about some of the things Mr. Jameh want to, of course, focus on what are his priorities if he takes the leadership of this country. He spoke about, or he touched on security, health, economy, inclusiveness, and others. So it would be only appropriate so we can hear from our reporters to better explain as to what he mean or how he intend to do that. And Usman is live on the line. Thank you very much, Usman, once again. Now, we have listened to Mr. Jameh there speaking to the media, and he touched on several issues with regards to his intent to run for the presidency, and of course what he intends to do if he's elected as a president. What can you tell us more about that?
Indeed, interesting, Amadou. Interesting points from Mr. Jameh with regards to his priority areas when elected as president come December 5th. One priority area Mr. Jameh made mention of is boosting the country's security system. This, he believes, would help to improve development in the country, more especially when it comes to the tourism industry. And as we know, the tourism season has just started in October, so it's something that is very country as it is part of the major foreign exchange honors for the country. But Mr. Jameh also believes he is not only going to talk about system security like that, but he is going to make sure that the security sector reform, which was mentioned in 2016 or in post-2016 election, he is going to make sure that it is implemented to improve the country's stability, thereby promoting development in a country. Equally as well, Mr. Jameh made mention of trying to improve the country's health sector. This, he believes, when elected into office on December 5th, he is going to make sure that we will have a vibrant healthcare delivery system which would suit all Gambians, which would address the plight of all Gambians who are facing illnesses at this time. Equally as well, he made mention of another important point, that is combating corruption. And according to Mr. Jameh, he is going to set up an anti-corruption commission that would look into corruption issues across departments, across ministries under his government. This, he believes, will help to fight corruption in the small West African country. Indeed, the issue of corruption comes over and over from the different presidential candidates. They all think that the corruption have to be stopped. It have to be eradicated from our systems of governance, or within our the system or the government circles and all that. That's quite very interesting. Now, of course, Mr. Jameh also did talk about the issue of inclusiveness. He talked on with how to include the persons of disabilities, and this is not something that we heard so often from the presidential candidates. I don't know what did you make of that. Indeed, interesting. When questioned about trying to promote national interest, Mr. Jameh was like, national interest to him means trying to work with all departments, with all ministries, to make sure that people are helped, people are assisted in the country. Because you have to understand that the government is about the people, it's for the people, and it's by the people. So Mr. Jameh is very concerned about making sure that everyone is included when it comes to the development that he is yearning for. That is why he said he would equally as well make sure that the different able people are also included, are also taken care of, to make sure that the development that we are yearning for, the country is yearning for, and his government is yearning for, come December 5th, is going to be something that is going to be a success. All right, Usman, let's now talk on the one fundamental thing which Mr. Jameh also mentioned with regards to the victims. I know they are very much concerned as to what would happen if the next president is elected. What will be their fate? And he talked about that, but also touched on reconciliation, but also reparations as well. I think this is something many Gambians would want to know, what would be the position of the next president of this country. Absolutely right, Amadou. Mr. Jameh made mention of reparations, reconciliation as a country in order to move on. Mr. Jameh believes there needs to be reconciliation. People have to reconcile. People have to be reunited in order to move forward as a country. And equally as well,
he believes after reconciliation, there has to be reparations as well, because victims who have suffered human rights violations during the 22-year rule of Jameh, he believes should be reparated, should be compensated, in other words, to make sure that they forget about the atrocities that happened in the past. So he believes as well that when elected into office come December 5th, he will make sure that he would implement the TRRC recommendations. He will not just see them go like that, in vain, but he would make sure that he would work implementing those recommendations made by the Truth, Reconciliation and Reparations Commission, TRRC, which I think it's an important aspect of the work of the TRRC. Very well, as Gambians wait for the submission of the TRRC reports, and apparently they are still yet to be submitted to the president. Now, Mr. Jameh also, like many other candidates, like I said earlier on, I think he came with a decent number of people. Describe the scenes for us. How was it like? Of course, I wouldn't say compared to yesterday, but I think his coming has been different to that of Papa Faal, as we expected. He have at least come with a good number of people who have come to accompany him for his nominations. That's a fact, Amadou. Comparing the crowd of Mr. Jameh and that of Papa Faal, you have to understand that Papa Faal is an independent candidate, and Ibrahim Jameh is representing a party which is the National National Unity Party, rather, NUP. So obviously he is expected to come with more crowds than that of an independent candidate. But basically, judging from the number of supporters who accompanied him to the IEC nomination ground, he came with quite several number of party supporters, one could say, and that's a good number. It's not a bad number, it's a middle number, or it's a medium number. Some may analyze it, or as some may see it. So that's the nature of his crowd, but you cannot compare it to other candidates who are termed as the major politicians, the major political candidates in the country. But I think in as much as his nomination filing is concerned, he made mention of very crucial points with regards to developing the country when it comes to health, when it comes to security, when it comes to reconciliation, reparation, seeing that the Gambia goes to the next level. Well, interesting times ahead as the countdown, or the clock ticks towards December as far as the elections are concerned. Now, Usman, bring us up to speed, because we want to believe Mr. Jameh and his entourage might have already left the IEC ground, and we have one more political party to file in their nominations, that is the Democratic Party. What is the situation like, and do we know how soon the last candidate is expected to appear before the IEC? Any time from now, we will be expecting to see the last candidate, who is the leader of the Democratic Party, and he is expected to come in by 12:30. So we're expecting that in the next 20-30 minutes, he will be coming to the IEC to submit his nomination papers before the IEC nomination team. But Amadou, as we speak, the atmosphere is calm, everyone is calm, the security, I mean from the police, the PIU, the immigration, and the soldiers who are all here to make sure that a successful nomination is observed 2020. All right, Usman Jata, thank you very much. We got to leave it at that for now, but we hope to come back to you any moment when the last candidate arrives for the final nomination of the day. But of course, with the entire nomination process here in the Gambia, as far as the 2021 presidential elections is concerned,
And that was our reporter Usman Jata speaking to us live from the IEC grounds in Kanifing. Binta, we heard from Mr. Jameh. Yes, he also has his own ideas, his own take as to the situation of the country, but as a candidate, what he intends to do. And I think he has been different somehow, because he was more focused on what he intended to do rather on talking on the government or on some of the past, but he more of discussed on what he wants to do if he is elected president of this country. Amado, that's the most important thing. And I've observed that most of these candidates, when they come to talk to the media or to the press, they are more focused on what the government is actually doing than what they have for the public. And people are not listening to what the government has done. Obviously, we are all here. We are all in Gambia here. We live here. And even people who are not living in the country knows what is going on in the country. All right. So moving on, I think they should be concentrating on what they would do to change that system, not what they think about the system, but what can they do to satisfy the Gambian people, to satisfy the electorate. What can they do to convince them to make sure they win their hearts and give them their votes? This is the most important thing, Amadou. Indeed. Hey, as far as the elections are concerned, like you said, Gambians would want to know why you, of course, entrusted with the president, and if you are entrusted with the leadership of this country, what do you do to better the standards and lives of the Gambian people, like you said? And I think that's very important. I will allow you to sum it up in Mandinka to bring up to speed as to what is happening, and to tell them that Mr. Jameh of the National Unity Party have also submitted his papers like others, and never, in fact, to talk to you to tell us what is happening at the IEC right now. Hello, Nene Mbeten la kotake mbafule ko Amadou Abdoulaye Jammeh wala bota kala papers wol di wolem IEC chairman ote anala groupe mol mel yalon koy biji e be mun fono la mol ye nyen temboto birin ani reporter sol be kacala ay kumol dol min foje abaraka bake binta ni mu kumalti mi yalon ko mada bakale ngal fana konton eni Amadou anen technical department be jang mimbe kiren jang wolom min nata min kada mo fula Ablaye Jammeh tumo Ablaye Jammeh mo be ate lonne ni nata ala parti la fanala bawa ko fo unity party wala mala parti te mi yalon ko fo NUP lam so budum ning Ablaye bila nata nan on the ground ay mi ke jang wala keda ay kaytol bon kaytol mi yalon ko bawo ay sel lon kam mo be kada ni wala itanin hanini mun nata ay silafta minna yele tunkungol milla ka borno tunkungol la akamda bodum borane wala ay bodum Ablaye kaytol findine at ne minna biring ala asset lolum bang fo ala parti la fanalum bang ay se nyine garo ke fanno fanala Ablaye fongole muta ay di ay sila bodum ay sila kiyamana da min pa wolo ne ndiko bodum fongo fentito ko bolon sama tibito wolo be kal lungoto mi yalon ko mbata jumal nyaran fongo bembendi wala ke fongo pempen ke fongo londi ku katande ko nilo molti mi anko IC mil be fo ngaji beron kesikito kala fanalan ko nilo molti mi anko ende tambila nyatol pour ke tade gamino katane ko nilo molti nasa carte fa non nili pour tambi budun akamda kuma bo nyam budun Ablaye Jammeh nyini ga jabra min ye nyini karo ke min wala ni ko katane ko atem molti mi yalon ko afno fem fula mane kala wala ni ko kata na fani tiyo la fana ko musique reform wol binda ni mu fenade mi ko tel ko fo mom na de ka development lo moti ya mi ko min bina jang aya fo ko manda development hade mil nate ko be fenso kala ni Senegal tema wol dem development wolte bodum fenno mi yalon ko nim wol ne development fe dala ni nata nan bari tumando asake ni nata fo asa fale mbam bawo sa gamenol mobe wuluta mobe kunentale mi yalon ko aba Gambe karandila pour Gambe samba fana dola dole da dami dole ya sugoto binda
Okay, nene. Ay kuma dol fanam fami yalon ko wole tata COVID-19 pandemic wala kuto. Ay silol sotale already mi yalon ko ate lande pour ka je ko abe nyin avoid la le comme gambienul kana tora. Yemune soto pour ka aseniyande mole comme ay min fam fo wodulat. Binta nin kuma mu kuri neti because COVID-19 be ngalon ko ika pole sandim boloma nimme ma ikanamma. So budun COVID-19 fener miyanko ni manta inatina. So tumando ate ferel min so wala nindi ko komin kaje ko ba andum wolom miyanko fana ayayango damandim fana kele. Maybe tumando ayo tunkol min so ala miro to ko ni kate diala nato don ate bo posono COVID-19 den be Kenya kala wodlo Kenya mi yalan ko den woba kala tel be nyaaro talte because be ngalon ko COVID-19 ne batandiro kele sa dunia be akala mo be dunia be kundi mote bari ngam fo politicien lom ni nata nan ni fengo femfo mba hala mutele bulo kon atta gamino bulo kon ya jibe fa kam min fo fa ba kal non ba bari nyentam fo nyolo kam mum woyenta bol jele mbe right pass ne fenane barka fo nga test wo kumate Nene ay kuma dol fanam fo mi yalon ko wala mo healthcare system oti na candidate Jamal moy le mi yalon ko nata nyendulanto andi tul fanan kadiyamu kata healthcare system wala be nyinkela healthcare system aseniyandi moli ate fon e mun silal landi according to ay min fo abe wala kala nanata kake president oti pour ka mol mako ina healthcare system binda no kay sey ko molon ren kantum abla e fengo fem fonen dol nate fana e wole fo bara fana e silo millandi wala ne ko nimbi aka men polen ko gammeno ya tombon ya ke mote moñon tan mi yalon ko ni ko moñon tan wala nge momi mute ya carte fay pour ka donde office kono ni adon office kono den asna abla de molo mi yanko a 40 le bar nin karan fana karan manna ko ben ka fo ko ntenga science da male karan bud nyande ke sambe ke foreign minister wala science da mala kare ke finance minister wontende gambe ndeke karangote molla karango molla taran kalango dunia la karango fengo be karango fengo fe yalon ko fuda nyaawo nyaanya mena 20% so la amo so woto wa 20% ala londo so lale bar niya mira ko ye finance minister ta ita do mude ko kada o samba pesa yala bar momi ye finance kare ko ita pesa woti wala momi yalon ko ate wulo kon tala kare ko ita o ke fendoti den binta akam da ko we are just mixing thing ka fengo lem degam but atele miro to wala nindi ko COVID-19 anin jara kende ala fanna na sitalam wal mirol be dun talam ala mirol be min to ko na sita den abajela ko healthcare system beto abol dun la janto comme to malia fo nyami nin nata men ne kala afana ko wala ko nanata bindani aji be fon ay seno fana fala katande ko trakito fon bala logo min kala logote afana tani ko seno fana fana so buti yalon ko fenyama balle foda barjama balle nata je nyimbe fo mimmu gambela kayrote mbebol ni non different evil people ol min yalon ko molle min yalon ko e ka koleya ko soto kuol dolto birin nying fen ko commence nomination o commence ntol yamel ataya fo candidate dol soto mi yalon ko il faut ko sta woto pour wol fana ma ko ila ko mo repeat ba differently able people mini yalon ko e koleya cool soto cool dolto mini yalon ko ka foye ko disabilities people with disabilities ay fem fo jele apareta birin apareta dum min wato min lafte nyinin kala min ka birin nyin nomination o commence fona mol stole among these politicians mini yalon ko wolle nata je pour ka president foye fem fo wolle pour que ma ko ni kata president binda woni ni ngaro kuma batal na miro to anna jero to anna miro kono sare kono ablale mo bo tele mo lo to miyan ko ay fo mo be ka fo le fonding kelu seno kuran wala fanna dumuro ke yala fanna be bajo mu tan sayra mande sejo te pour nga faro do kwale wolbe ka kele be silo do kulale le mbe gembe kala nyontonti mbe gembe kala singapore le ba disable le momo fo ate nga mo atella ile poro to ngamo atella mi anko diskuma for disable and wol mole mi anko mumunele disable la ni mol mi anko finkin telu e be molte mi anko nyanto to mumine kala kate file nil be ndekala fenade mi yaron ko pour que sembenti ya isaja at least mo manyana ka useless to kono binta ninga man sa beto soto mi yalon ko lafta be ka nyami bo man sa be ka be kano
but dulbi itel min fana banko nyen kan isa project dol ken lo fana kumata banko do ko manke ko mansa da ba mo be nyande ke bulo kam mansa do ko batelo mo fulote mi o lamda ko lamda kafo. So now my fanang ay reconciliation ko fo mun mul kulati journalist jamal ka nyinen karo okay because it's like a keen interest to karo lale president min bina be mun kala victims so le min yalon ko the past 22 years victims of wa regime oni e mun fo mi yalon ko asemul convince no pour kala to diala nana ta presidency fa be kelo kala waliyel. Binta nim carte ñino be kere nsa wala fo carte ke ñone momo sa mim pono e bo wala follano victimol balle jamda victimol la ko bari ika fole ni nata nan ika almost 30% ko da mark 70% wo be mu ñaato le mina kelale mba plan kanne abe kelale ngam miralale mbe kacalal nillon kumolte 30% ikole ke ablay fana ne fo katandi ko abe kala victime le comme abe kala lo ni yolti comme abe kala tiloti wala jim etala ni ko bari mi mu ko wala katara ni ka ko victime le foy ba no le ba the most complicated areas fenno yalan ko jasa iba folal politician no ka fenema balle fo ting so le ko le foy bina kala bam foy da kala wala ko but momine ba kata ni ka binda kuri image ni ba kata ni kam hani ye invite do moro la miran kono ini ba sila le do moro ke miran kono be la nyanta mol kono le insila insa ko be sifaka hani ko te ma ko mane kanto la faro kono because wala kata ke kinu e bi de ma ko la mane kanto la bare na ye dunde lato da mi yalon ko jemu la nyon tamote ni wo esi fo nyota dak e kata re ka nyinal ngai mala mala pesa on fon la kono ka esi bonde. Okay. Finally, na mwela ay dula do mami yalon kwa kumaya tabake wale mu security la karola. But na mwela ay security sector reform la kuole ma. But of course, mola tanko fama muminti. Nyin tembon to Gambia no be kumbo kang mintata kom security lapses, mintata ila own security la wale mu self security. Illusta wala le ay kuma fole mi yalon ko tata woto kom nata in power fabe make sure le Gambia crime mo ñu reduce binta abete abatala kumato nyen karo fanna security sector reform nyanda kala pende mi ko ande kala tunkum fololte Gambia ngake kelenti ngana tanko bunda folo binda niaji be security sector reform pende mi ko amman nyon tawlam mate because ni amira ndel be ngajele nga be mira le nga mwele biri waro mina president Jameh ka bo banko kanjang ay min ko president bala wala sector reform te wala ni ko security ni tulunta dam malek e tulunta bakam bari ablay fana la miro to wala ni ko maybe president baro danda damento nata ni ata fana elek wala ni ko ata fana ba dole kala minni o mankiling bari nimbe mu be ka fa le borre tim dol ka fa le ko ngatira le mbakala le mina kelal e ka dawolo bari yalo jama babi jang ila plano ke nyami ta fola because mo campagne wadol kono ibe plano muda katandi ko mba fola le mba kala le bari iba kala nyami na ito sonno fola mole fone ndunde campagne fan kono woren campagne may ni ma mimmoy iba mole ina ma minje iba jalal ngo expecté bari tempo kono kayro kono anin nyokano. Good. Afomo le situation o be nyaadi le je next candidate o min nyantana la fa futata nan ne bam fa man futana folo. Next candidate o mi yalon ko wala nyanta nala afrata le fama futa folo situation o fo mole sign tenting abe je nyami no next candidate o mi nyanta nala man futa nan folo sign teng ablayla mol ibita kan ne niamwe han sign teng tantan ko mande kan ne ngela sound system mol mala nin tantan wal bare next candidate o man futa nan folo ngal ka candidate la bonte pour AIC la nomination me bula doron yemul ma koy mbaden sarahul lel min yalon koy be la moy kam pour ya a summarize rek ya foy min famo be caring aning Abdoulaye aning kibar talal kaccata kol min dol abaraka baki binta amano kanu wari o daga ko nangere Eyeafrica TV television ka be ga jamane ke no ko kunyana bagandinde nyan nangere ko tesere kombe ko rek di gatu no ko beda IC lenkane bito ma nyerundinga
iga gollinde ko na nomination kebe saran kullum gati nada na du konne nya konne kebe IC anke nan kaytu nyalli ne gada kaytu ko betiranga la jamane ke mundun ndete ko serega bena nambatenga walla kayti ga bena maka ka humbe gani hinta mundo hilon kenyane IC garantirne kaytu ko be kun kaytu nan ko kunyaritini ini bogunde ngani bogu medi ngana pare ina tanda ke danke sibiti ko tam anke kamande ngana angana bien kita ko nante ko bien nyane kadna tiketi ina tanda ke danke la wa daga na angama bien ke natanka anke oda kya wari kem ya ko baga kyan kay wala ndika amake bagandi kakeda agago higadi anyi mananyi me bagandi hiken lenki ser hanake be gari ser hillandike kenyani Yahya Jammeh tuwa anyi gollini Gambia aviation kara kebe ga inato aviation nya ala sino gabe gollinonga girnonga daga ma sino me ho ken gollinonga Ablaye no anyi project manager kun khaya project ken khaya girno ari civil aviation agani deputy director nga karay agirno mari general manager nga ken karay economic wara khasu tante ka haledi agara non wara keta ari yo na du ilay du rampati nyai en du rampati lenki kenyen re ada ka hon kana ka kunya ka o kebe igatna da NUP kenyan pati kay Ablaye gari ada humbe ko jon sukuda kenyan ko ike isi menga humedi jamane ke ga mo me kenyan yonkin sahan karanga ingani ta hunde kil korna me kama gambe na sahay mi ga ta hunde yonkin sahan karanga kenyan no ko hanayam ado sorobe murgunto nyani iganalante no ko inkintenu igarante hinyana duda soronga me dema ka honi me ono lawa hinyana ka ma sorone dema kairante hinyana ko tampilon sinu nganya sorobe taga tanu hilekita kunganya mo ay kulta nyana ke mo gonde ablati ingani ta hunde korna me kama erway kun kha deman an sere hanan humbe gar kun soron ko ko murgunto nu ay ngane sagada niro place ke do gonde iyana kun demana girnon kay adaga gollem karanga bumbeni khago dum gollenga abla khati angana wa tracto ke nyaado ke halle ada ken ko khat nante ko ingana jaman ke kinai ara way jaman ke dangam agirno ari covid-19 ati covid-19 tampini ken covid-19 at soron tampini buru ka agan ni ko kani ida mo gon ke be waray iker wa wutu ko na daga ti agana mo gombe ana soron da tampini politician kuswane iswane ke kono itino golina honna joppanto moto lemme nyai honna joppoto bosinga honna do hurenga ka humbeni humena tamuno hilonga kenyani ona serelondi serebe ona wu urondi anangire urondi ona wu kiyendi anangire kiyendi ona nyi taxunu ana sigo ka keta Gambia ni banera da gollene oswana gollene on ka himana jamane go gollene Kenya siren me hutendo me tampinde wala na hinya humbele luanga maraga akeda osron su kunyene ato ko ndaka jammun humbene ga hayne jamani no na jamani sellanga oti na kada da masala khanu wala siri na ngire Eyeafrica TV kada ka mara manya nen MS Bojang baraka baka bidda jalwan ay Amadou Kante and the entire staff of Eyeafrica TV. All right, thank you so very much, Nene Virgin there, speaking to us live from the IEC ground. He was just trying to summarize as to what has been happening since in the morning in the Mandinka and the Sarahole language. Binta John no andi ko beta ko foti woti ko fu yonta ko yoni me gandi don ha joni don da Africa TV men salmi non kala ka do wontirde fe do bayi don andi hande ko juma be pare ko hande kadi woni nyalande sakkitinde fi nomination fi Lady Gambia bayi don andi fe do fo no accidi hakkil fi election fo do wadde der Lady Gambia lewru December balde nay lewru dum kono do min yimbe hewde ton no wodi ko atato wonde ko ɗum woni nomination campagne ko ɗo yimɓe en tolni fen ɗo gila e samedi meɗen wonde e mon ɗo bimbi fof min aray min holla on te tadi min haalna on nomination on ko honno woni yarde hande noon yimɓe ɗiɗo foɓɓe arde ɓen ko tato kono heddi goto ko ɗiɗo ɓen ari Papa Faal kañuma e Abdoulaye Ibrahima Jameh
National Unity Party kanyuma independent candidate ko kambe ari binta be jonniri kaydi mabbe kono kadi mo be mabbe haali ko faala wadande lendi ko si tawni on tigi wadama elect president lewru December gila non e samde nani yimbe hewbe no haala Mr Jammeh kanko sakiti ade joni joni o haali affaire sécurité o haali ko heewi dal ko randa horema si gambien ben si hooli kemo be jonnimo leydi ndin ko non nawratande do e yaade tum mi andi be falte ande kadi ko hondum Papa Faal ari haali gila o arno Papa Faal non gila jonniri kaydiji makko din IEC ton be ndara fi kaydiji din o yewtuno e bananda horema ko kambe won ton jonni ettugol kibareji din jonnugol menga ko be yewtuno kon non be landike mo don landeji kono ko haali kon o wi kanko feno do ko hondum o woni e ndarde fi mon ko be halta corruption on ko dum o faala ettude e ndel leydi ndi zero tolerance of corruption o wi o faala ka corruption wona e ndel leydi ndi o gaynay dum pak so ha gasa tak se tawi o woni president o wi kadi e fi ndarugol fi jangugol gol kadi ko goddum ko anda hoore ma kadi o ndara e mu because mo yi jandeji himbe be ngano yaari bawo seeda kono kanko so woni president o wona e neddo mananda hoore ma nawra jande he sukaabe e nder leydi ndi yeso o wi kadi e fi kananda hoore ma ko dum woni reforms dum woni darugol institution ji din moƴƴina di wona institution di ananda hoore ma liggoji kananda hoore ma ko don woni himbe ben woni liggade o moƴƴina di haadi moƴƴa pour ko ananda hoore ma wonay ko moƴƴi e nder leydi ndi naba leydi ndi yeso gira men iwi e on candidate non o do kadi innetedo Abdoulaye Jammeh on kadi Abdoulaye Ibrahima Jammeh kanko kadi o ari mananda hoore ma National Unity Party ko kanko woni flag bearer ko kanko non ari gila odo ibito kono non kankadi gila o pari jondirgo kaydiji makko din o yewtidi e jettobe hibaru be wonbe tombe ko haali aranum ko dum woni o fi o covid-19 pandemic on o wi kanko si tawno ko kanko wonno president o ndaray no fimu teles hayso woni president fero do December 4 o wonay ko andanda hoore ma o ndaray fimu o wallina sartaji andanda hoore ma hara Gambia ni ben tampata o haali kadi e fi ko andanɗa hoore ma ko ɗum woni health care system on e fi l'hôpitaniji men ɗin o wi sa daari fewdo ɗo ko andanɗa hoore ma ko ɗum woni heede gon sengo no yaari ɓaawo seeɗa e fi cellal ngal no yaari ɓaawo seeɗa kono kanko so woni président leydi ndin o wona neɗɗo mo andanɗa hoore ma nawray ɗum yeeso o haali e fi économie on ko ɗum woni ko andanɗa hoore ma ko ɗum jogi leydi ndin o wi ɗum ɗon kadi ko neɗɗo mo andanɗa hoore ma kanko so woni président o wonay goɗɗum ko andanɗa hoore ma o accay hakkille makko moƴƴa e fi no leydi ndi yaara yeeso himɓe ɓe andanɗa hoore ma noon no heeɓi jafe-jafe metteji e tampereji ɗe andanɗa hoore ma ɓe wawa comme e yimɓe woɓɓe ka nder saare ɓe wawanɗe hoore maɓɓe kala ko woni o wi kanko ko neɗɗo mo andanɗa hoore ma so ari o woni président ko acca hakkille makko e ɓen ɗon moƴƴa pour wallitagol ɓe o darantoɓe fof o haali goɗɗum kadi ko yeehi e fi reconciliation e reparation ko ɗum woni yimɓe ɓe andanɗa hoore ma régime yawtuɗo on ɓe heɓino ton metteji ɗe andanɗa hoore ma ɓe metteji moƴƴa o wi ko neɗɗo mo andanɗa hoore ma so ari o wallitoɗo ɓen ɗon kadi o daranoɓe o iya ɓen ɗon kadi kala ko andanɗa hoore ma no wawi ɓe wallude o wallitoɗo ɓe e fingon ɗon seɗɗa jarama Binta mi andi ko heewi o haali kono en arta e ɗum ɗon yiya seeɗa fewno ɗo mi faala e yiltoɗen kadi ka IEC modnan himo ka line yoddege makko Monjang a jarama kono mi yiɗama tampinde pour halna e pular joni yensitede rek ko jolfe ñu ngi lay nuyu bu baax Monjang depuis suba ba léegi nañ fa gis nga mu ngi tas de no bul wax amu problème léegi lan nga ñu mën a wax tolluwaay bi ak tamit gis nañ ne ki nga xamante ne mooy Mr Ibrahima Jammeh moom moo nekk National Unity Party candidate bi moom tamit ñëw nag mu defee comme ñeneen ñi ñu ko defee joxe na kayitam bi gannaaw loolu mu jàkkaarloo ak taskati xibaar yi wax tamit yéene bu mu am ci réew mi moom nag dafa mel ni dafa wute moom dafa dal di wax lim bugg a def waaye daanaka waxut ci li nga xamante ne nguur gi lu fi nekk lan leen def wala luñ defagum waaye moom yéene bu mu am daanaka ci loolu la wax mu nekk li nga xamante ne loolu lañ dégg ci moom. a jarama Amadou a jarama Binta Diallo comme noo ko waxee rek ñu ngi fii ni si IEC candidate bu fi jógee di Abdoulaye Ibrahima Jammeh damaa ñëw rek Amadou si loo wax léegi rek ñu bëri sa afta bu mu demee ñu ngi wax ne kii soo ko déggee si kàmmi président bi du la beeta because waxul dara si li nga xam ne mooy doxali ni kii nga xam ne mooy
nguur gu fi nekk daal kon suñ ko déggee si kaami président ñu bëri ñi nga wax ne du leen betta because soo demee ba nga nekk candidate si li nga xam ne mooy presidential election am na lu la neexu si doxalin bu am ba tax nga bëgg a ñëw def lu président bi fi nekk defut wala nga puus waaye yooyu yëpp gis nañ ne moom comme noo ko waxee rek dafa ñëw rek dal fi nga xam ne ni moom foofu la bëgg loolu itam nag nit mun noo koy nangul bu ko wax na yu am solo Amadou liñ doon jàmbat man a yow wala liñ doon jàmbat ñi ñëpp fan yi yëpp mooy wax na si laaj nañ ko ndax bu ñëwee dina nangutoo ak wala naka la moo gisee li nga xam ne mooy TRRC bi wax na dina ko nangu bu ko Amadou wax na ne réew mi comme luñ loo ma dee yàgg di laaj réew mi soo ku ko bëgg a liggéey foog nga jokkale boole den jubale door a mun a liggéey réew mi soo loolu nag ke bépp candidate bu nga xam ne ni ñëw nga def ne seen wax nga si lu jëm loolu di nga boo diggante yi ba pare boole jubale door a mun a ñëw mun a liggéey réew mi ba ku ko deful rek da ngaa gis ne di nga am jafe-jafe si lii pour jiite réew yeneen juróomi at yi nga xam ne ñu ngi ko dégmal kon mu mel ni Ibrahima Jammeh wane na ne bu ñëwee pour lu moo jël si AIC bi mooy boobu la gën a jël daal pour gis ne dina si taxaw bu baax a baax pour gis ne nit ñi boole na nit ñi jubale na nit ñi pour ñu gisee ñëpp am benn xalaat bi mooy lan liggéey réew mi lii di Gambia mu jëm si kanam wax na tam si mbiri sécurité bi wax na si lu yaatoo yaatu ñu ngi si doon fu ñu foogane sa li see jëm because ñu bëri candidat yi bëri am nañu si joxañ baaraan li nga xam ne mooy foreign trade yi fi nekk di ECOWAS ñu bëri ñi ngay wax ne réew mi soxlaatut ñi nga xam ne mooy ECOWAS war ne mun a delluwaat te candidat bu nekk tam boo ñëwee December 4 war nga mun a fexe ba liggéey ak Gambian sécurité fi nekk build relationship seen diggante ba nga xam ne ni ñooñu dinañ la óolu because ba mun a amee kaaraange li nga xam ne mooy réew mi because pour nga nekk nag li nga xam ne mooy sécurité si réew mi da ngay waat ne di nga sàmmante ak loi bi mooy ne di nga xaar nit ñi ak seen alal di nga xaar nit ñi ak sàmm seen ban sàmm alali réew mi yëpp kon fekkee ne sécurité réew mi yëpp loolu leen waat soo lan moo tax président di war a dépend si li nga xam ne mooy foreign troop loolu ñu bëri ñu ngi ko wax kon moom na ne bu ñëwee dina si liggéey si li nga xam ne mooy sécurité réforme bi bu baax a baax boo xam ne ni bokkoon na si liggéey yi nga xam ne nguur gu fi nekk wax diggoon leen askan bi loolu te loolu Amadou lu am solo la December 4 président bi fa war a ñëw war nañ gis ne is the Gambian sécurité bi ñoo war a nekk si li nga xam ne ñooy kanam ñoo war a si côté réew mi te luñ askan bi gom mooy ne rek keneen du mun a jógee fële gën a bëgg jàmm ji nga gën a bëgg réew mi am jàmm ku nga xam ne ni fii la dëkk ba bàyyi liggéey yëpp tànn li nga xam ne mooy sécurité kon kooku war nañ président bi ñëw ëllëg war na see bàyyi xel Amadou wax na tam si mbiri li nga xam ne mooy guerre li nga xam boobu itam wax na ne bu ñëwee dina bokk si nga xam ne ni dina ko fight bu baax a baax a baax loolu nag candidat yi bëri jaar neen si waaye mooy lu nga xam ne ni président yi bëri itam nekk si boppi réew wax neen ko ba tey si seen nguur loolu mu ngi faa xew mu mel ni loolu feebar yi bu nga xam ne ni la dafa dal africaine bi du mën a Gambien waaye africaine bi si boppam la dal te loolu jot na nag pour ñu seetaat suñu boppam pour génn si Amadou waaw. am na solo Mr Jammeh yéene bu mu am ci réew mi foog naa ne bu fekkee ne Gambien si déglu nañ ko buñ ko dénkee amaana nañ ci gis seen bopp ci ni mu ko waxee waaye leneen tamit li mu wax ñu jàpp ne dafa am solo te ñu bari tamit jàpp ne loolu dana am solo ci ëllëg réew mi li tax nañu war a mun a booloo mooy affaire victimes si wax na ci li aju ci wàllu reconciliation mooy li boolewaat nit ñi ci boobu anam waaye tamit beneen anam bi mu wax tamit mooy wàllum reparation mooy jox ndàmpaay ñi nga xamante ne loru nañ waaye tamit am jafe-jafe ci nguur bu fi nekkoon ñëpp xam nañ ne TRRC report si ñu ngi koo xaar waaye am na ci tamit gis-gis ba mu wax ci loolu. waaw wax na si lu am solo lu wax si mbiri victimes yooyu te Amadou foo dem si àdduna bi sax loolu mooy am because nit suñ ko tooñee dafa baax trop pour ñi delloo ko dégam waaye itam ndàmpaay itam dafa nekk lu nga xam ne ni mun na tax nit ki fàtte lu ko na xare woon démba te loolu responsabilité président buy ñëw wala moom mu nga xam ne yaakaar na ne dina ñëw December 4 ne si nekkee Gambien óolu leen ko teg ko si boppi réew mi dina taxaw ñooñu bu baax dina gis ne comme ni nga war dina jubale rataxal diggante yi ba pare itam dina joxe ndàmpaay ñi nga xam ne amoon nañ lu leen naqari si nguur gu fi jege woon
ba pare wala ñu def leen ko wala ñu def ko seen mbokk yi te loolu bari neen fi ñooñu ñu ngi fi am nañ sa association kon ñooñu taxawoo leen dana tax tam Amadou feeg defuloo loolu ñooñu soo leen joxul ndam wala joxoo leen ndàmpaay pour nga oote jubale pour nga oote bennoo dina xaw a jafeñ ko nit ki itam buñ ko tooñee da nga ko war a xamal ne dañ la tooñ waaye jox ndàmpaay bi dina si am solo te ku njëkkeewul ndàmpaay bi si ñooñu pour nga bugg a ñëw rek ñu joxante loxo rek wala ñu jënd guru rek balante axa noonu tam dina tax nit ki loolu mu gaaw a fàtte lu nekk si xolam bu baax a baax kon Mr Jammeh moom ne bu ñëwee dina am na pexe pour jox ñooñu ndàmpaay ñi nga xam ne ay woy loru leen si nguur nga xam ne amoon na fi ñaar fukki at soo ku bugg a jubale nag Amadou foog nga am kiñ tooñ foog nga nangul ko tooñam ba pare jox ko dëgg nag def ko ndàmpaay jubale googu bu amee rek mu neen sa yaakaar diggante bi dina tax bu baax Amadou kon mu mel ni lu mu wax ne bu jëlee nguur noonu la nar a doxalee loolu askan bi dinañ si gis seen boppa te dina am solo bu baax si lii nga xam ne mooy réewi Gambia si mbiri jubale war réew mi si mbiri corruption si mbiri sécurité bi bunta yi am solo la laal te nu mu waxee ne la ko nar a doxalee loolu lu askan bi soxla la Amadou kenn mënut a wax ne wax boobu amul njëriñ si nekkee ne moom ñëw na di Jameh fort Amadou. all right aca loolu am na solo léegi ñu laal si beneen bunta xamaana sax mun na am ñu jeexalee foofu mooy ci wàllum jamono ji dafa xew mooy coalition wala ay alliance mooy booloo diggante ma ak ñeneen dafa mel ni moom tamit tëjut bunta bi waaye def ne képp ku ñu war a bokkal dina fekk ki nga xamante ne foog ñu laal ko ci lu set mooy ci principles mooy ci doxalin xëj na moom ci ci doxalin bu am solo xëj na ci moom ni mu ko bëggee wala ci li nga xamante ne moo gën ci réew mi amaana mun na am fii ba balaa élection bi moom mu dem fekk ji ñeneen wala ñeneen ñëw fekk ji ko waaye li ñu ci mën a jàpp daal ubbul bunt bi pour bokk ak ñeneen dem ci élection yi décembre. Amadou loolu wax na lu waaye te Amadou gis nga candidat yi taxaw yëpp bëgg a jiite réew mi ñëpp benn bëgg a leen but politique is interest coalition discourse bu si ne yëpp du xalaat ni ñoo doxalee mi bu si loolu ku nga ñëw jiite réew yaa keneen yéen a yem nu leen bëgg a demee li si ne mooy ndax soo demee ba àgg li nga wax di nga ko def wala lu nekkoon sa xol bi di nga ko def wane right now candidat yi fi joxe seen nomination yi yëpp ñoo bokk bëgg pour ku gagné ni nga bëgg a doxalee réew mi mooy lépp bu baax am kanam géej njàng mi dem si kanam mbay mi dem si kanam paj mi jëm si kanam soo yooyu yëpp benn bëgg la ba suñ demee ba mbiri coalition ànd rek ñëw foofu la interest nekk foofu la wax parti politique day jël excuse di wane na rek su fekkee bëgg waaye man gëbëyu ma ko ne that side la su fekkee waxtaan neen ba yow li nga bëgg bu fekkee kii win ne mu defal la ko loolu moo fay nekk waxtaan waaye pour rek lu yóbbu réew mi kanam loolu moom candidat si yëpp ñoo si war a ñëroo benn bëgg ku nekk xam ne lan nga war a def boo xamee ne ni wiin nga waaye li si problème yi ndax soo ñëwee di nga ko def kon li si des ay coalition agreement si interest moo fa dee nekk Amadou interest bi mooy lan di nga ut sa interest yow candidat bi si boppam bu wiinee lan la laa def sa ñooñ ñi la jegeñ lan leen di def so loolu moo dee yàggal discourse bi wala waxtaan wi nga xam ne mooy tax ay parti mun a alliance mun a ànda loolu la waaye du comme because ni nga bëgg a rouler keneen tam noonu la bëgg a rouler because ku si nekk rek gën a wax sa morom loolu bëgg nga xam ne mooy réew mi si wax bi nga amee wala si sa itinéraire bi nga amee waaye si nekkee ne nag yow ñëw nga ñi si bëri ñoo du def loolu noonu dañoo seet leneen lu nga xam ne ni moo leen fee ba ñu ko def bon nag waxtaan moom foog mu am si fekkee ne parti bi bëgg naa dem ànd ak parti bi su boobaa nag amul interest mooy taxaw comme ni ma la ko waxee si gannaaw di nga bëgg interest bi bëggal sa ñooñ interest bi so loolu nag moo dee guddal waxtaan bi te loolu leen dee agree sign waaye kenn soo doon fekkee seen agreement dina réer trop nga ne dama bëgg a nii la ñoo doxalee buñ wiinee ne le ak nangam parce que loolu ñoom ñëpp de ku si nekk dañ dee gis seen agenda si yaakaar naa ne yow benn la dee nekk amut waaw. absolutely so dafa mel ni comme niñ ko waxee ci politique lépp interest la waaye liñ ci bëgg a wax rek nañ jiital intérêt réew mi ak intérêt Gambien si xëj na loolu moo gën a am solo waaye nag comme noo ko waxee li gën a bëri xëj na sax liy tax yenn coalition di mun a am mooy ne ku ne sa bopp ngay gis kat ñëpp dañ bëgg a jiitu kenn bëggul ñu jiite la loolu nag beneen mbir la moon ña su ko defee fu mu nekk nii lan nga ñu mun a wax ci tolluwaay bi comme ñu ngi xaarandi Democratic Party bi ñoom ñoo war a tëj nomination si fukki waxtu
daanaka boot na ay ñaari fukki simili ak juróom xam naa ne waxtu buñ ko jox soreetut ndax mun nañoo jàpp ne daanaka gis nga li war a tax ñu jàpp ne jege na foofu wala fu mu nekk ni exactly lan moo nekk di xew foofu ci IEC pour ñu xamale ko ak ñuy seetaan. fu mu nekk Amadou si IEC escort team bi ñoom ñu ngi xam ne candidate buy ñëw ñooy dem escort ko yóbbu ko ba si bunti bi jébal ko ñi nga xam ne ñooy IEC te ñooñu ñu ngi toog kon mun neen wax ne ci fekkee ne mu ngi si yoon itam accès gu fi nga xam ne mooy IEC wala accès gu fi nga xam ne mooy force barrière bi bu ko su fa àggee rek di nga gis escort team bi ñoom ñëpp dinañ daal di yokk daal di dem jëli ko te ñooñu ñu ngi toog si fii nga xam ne mooy ron tente bi kon mu mel ni daal ñi ngi xaarandi ki nga xam ne mooy njiitali DP parti boobu noonu pour war a ñëw def li nga xam ne mooy nomination am waaye mun neen wax ne daal Amadou si gàttal ak seegul waaye ñu ngi koo xaar te moom mooy laas te réeróo mbir te itam ajuma la xam naa ne dina ñëw def li nga xam ne mooy nomination am su ko defee daal di jàkkaarloo taskati xibaar yi pour nit ñi tam mun a waajal li nga xam ne mooy juma because xam naa ne soreetut te moom mu ngi war a ñëw 12 Amadou waaw. juma bi soreetut te xam naa ne moom tamit dina ko bàyyi xel waaye ay samit dañ ko sooraale bu baax su ko defee mon ñang gannaaw loolu ñu gërëm la bu baax sant la ci taxawaay bi amati na solo xam naa ne ñu xaarandi tuuti rek ñu seet fii ak xëj na balaa 1 o'clock mooy benn waxtu di jot amaana ki nga xamante ne mooy ku waram tëj nomination si Democratic Party ñoom tamit dañ yegg si pour joxe seen ay kayit ak tamit wax ak Gambien si ñu gërëm la bu baax a baax. jërëjëf Amadou jërëjëf. all right kooku mu nekk Modou Mohamed Niang bokk si suñu reporter si wala ndaw yi nga xamante ne ñoom ñoo ñu teewal foofu ci IEC di def liggéey bu am solo di leen gërëm bu baax ci taxawaay bi ñun ñëpp nekk na lu am solo Binta xam naa fu mu nekk nii li Olof Njaay di wax ne wateef bi yegg na ci ndong li xam naa ne li ci des bareetut waaye comme niñ ko defee ñëpp foog ñu xaar. moom tamit wala ñoom ñi nga xamante ne mooy parti bu mujj di Democratic Party naka la ñoo ñëwee ak bu ñëwee lan la ñoo wax Gambien si foofu loolu la ñoo xaar laata ñooy ndar keppal coverage bi ak li nga xamante ne mooy liggéey bu ñu commencé depuis samedi ba léegi di waxtaan ak Gambien si di leen xamale ak tamit won leen li nga xamante ne mooy nomination si ren ci réew Gambie naka la demee ak lan ban yéene lañ am ci réew mi ñoom ñi nga xamante ne ñu ngi laajte li nga xamante ne mooy réew mi ci Gambien si loolu lay dëgg fu mu nekk ni comme Amadou nu mu ko waxee rek du yàgga incha allah dinañ wax ne ok léegi moom nomination yi jeex nañ léegi campagne bi mooy commencé comme ni ñu ko dee waxee rek saa su ne campagne bi suñ ko def nañ ko def si dal ak tey nañ ko def si jàmm ak salaam foog naa Gambie bi comme ni ñu ko waxoo woon rek Gambie rëyut Gambie dafa tuuti campagne bi mu ngi ñëw nañ ko def ndànka ku nekk nga déglu gars yi lu ñoo wax politiciens yi la de dinañ ñëw de dinañ wax waaye nag kan mooy def loo xamante ne loolu lañ wax loolu mooy question bi te ñaan nañ yàlla bi yoon nag yàlla may ñu koo xamante ne dina déggu si lu mu wax te dina ko def su toogee ndax mu jàppale askan wi. waaw absolument loolu dafa am solo bu baax a baax pour ñu ko fàttaliwaat suñ bopp ak ñuy seetaan waaye surtout ñi nga xamante ne ñoom ñooy laajte réew mi te xam naa ne fu mu nekk ni ñëpp ñu ngi seetaan parce que ku ne mu ngi seet xam naa bàyyi xel sa morom naka lay ñëwee ak yu mel noonu ak lan lay wax ci parce que tamit loolu yëpp ñoom dañ dee bàyyante xel te nag lu xel mun a nangu la parce que fa lañ toll bu fekkee ne yaa ngi jongante ak sa morom ngeen am bugga bi benn bugga bi foog naa ne foog ngeen bàyyiwante xel ku nekk si kaddu yi ngay wax ak ci jëf yi ngay def waaye tamit surtout ci mbooloo mi la topp parce que nag ci làmb buñ dem ni mbooloo def ci am solo torop coow li nag bari na ku ne wax mën a waaye li ci gën a am solo rek mooy Gambien si ñoom ñooy determine ñoom ñoo am di final verdict at the end of the day kan la ñoo jox li nga xamante ne mooy luy caabi buy doxal réew mi dénk ko lépp li aju ci doxalini réew mi xam nga nag la moo tax président gars yi léegi xaw ma naka la fa day demee waaye bu fekkee dem ne donc nañ ne everything ci réew mi yow yaay doxal kooku foog naa ne yenn doxalin ak yenn jëfin yi waru ko surtout nag li aju ci lu soxal waa Gambia seen dundin seen nekkin seen xaaraange seen wér-gu-yaram ak yu bari def ci war a taxaw gis nga mbas mi mooy Covid-19 bi def ñu jàngal lu bari waaye est-ce que nag ñun en tant que réew jàngee nañ ci surtout ci wàllu wér-gu-yaram fa mel ni système bu fi nekkoon ci loolu la ñu dellu si of course gis nañ some initiative yu am yu ñu rafetlu waaye nag foog naa ne en tant que réew am na lu bari lu ñu xaar ci côté boobu
ci réew mi lu ñu war a jàngat defaraat ko bàyyi ci xel parce que mbas mun naa ñëw anytime mooy pandemic mun naa ñëw any given time so in that regard mun nañoo bàyyi xel mun a defaraat suñ toogaay ak suñ taxawaay surtout réew bi nga xamante ne am na lu bari li nga xamante ne dafa naas ay dafa des ci réew mi fi nga xamante ne war nañ cee gën a jubbanti Binta. am na solo torop Amadou comme noo ko waxee rek loolu la parce que mbas moom doo dee xam ban time la moo ñëw soo dafa mel ni dafa important pour ñu sóoraale ko government bu nekk soo toogee da nga war a sóoraale loolu noonu ok su ma ko fas yi xaaral ma génnee lii foofu noonu teg ko in case lii su ñëwee mun naa jàppale suma doomi réew mi balaa ñuy taxawaat di xalaataat ay measures because COVID-19 nekk na loo xamante ne disturb na Gambians yu bëri gisoon nañ fii nii ñoo xamante ne dañ tëjoon seen bitik yi ak yooyu noonu wax nañ fii nii ñu ngee seedoo ay maalo ak yooyu noonu waaye de léegi gis nañ askan wi tamit di wax ne man jotuma man awma soo xam nga loolu noonu loo xamante ne la mënoon nañ koo sóoraale bu baax waaye xam naa ne daal jàngat la xam naa ne fu ñu nekk nii jàng nañ ci lu bari te xam naa ne even su nekkee ne government bii nii dafa continuer tamit jàng na si su nekkee keneen tamit mooy gañe tamit jàng na ci. loolu mu nekk lu am solo leneen xam naa ne bu fekkee ne ci kanam tuuti bëgg naa ñu wax ci mooy affaire projection bu ci am mooy xayme am nga balaa nomination bi am na projection bu fi génnoon di wax sauvé di wax ne NPP ak ñu àndal am nañ 60% foog naa pour win election bi something like that loolu nag juróon na coow léegi after nomination ndax dinañoo gisaat beneen am déet pour xayma ndax political analysis tamit fii la ñu war a génne joxe seen xalaat ñu xam ne seen xam-xam ak dafa màcc ci loolu pour ñu wax naka lañ gisee géew gi ci yëf yi su ko defee Binta lu ñoo def mooy dañoo jël xaarandi bu ndaw bu gàtt parce que ki war a ñëw finally ñëwagut ba léegi ci loolu nag foog ñu noppaleku tuuti dem ñëwaat xaar mu ñëw bu ñëwee ñu déglu ko gunge ko ak yéen tamit ngeen seetaan ak ci IEC den su ko defee mu wax ak Gambien si laata ñoo tëj jotaay bi ak tamit jeexal nomination si ren ci réewi Gambia 2021 election bi léegi tey rek mu yegg si jërë ngeen jëf ci kanam tuuti incha allah ñu del si àndaat ak yéen